Maisha says sisi tunapenda, sio vile tulikuwa tunaexpecta, tukidhania ni rahisi kuipenya. Niaje wasee Alberto, Maisha States. Maisha States. Live imechelewa leo niaje. Nimekuwa na scheduling nightmare leo. Watu hiyo kila mtu akona story yake. Kuna mmoja alikuwa anaenda birthday 11:30. Alafu nikaambia wife amdrop. Nikabaki na watu hiyo akarudi 12. Alafu mwingine anasema anaingia 1:30. Wife ameingia amelala. So tukaanza nishaanza live, nishajisi kila kitu kile nikachelewa tu hivyo kama mchezo. So hopefully audio iko poa. Sioni msee yote kwa hapa ndani, cha niona kama ni test 1 2 kama niko na sound. Nimechelewa sana mazee, lakini tuone kama ita. Nishaanza live. Okay, sawa. Sound iko fiti kabisa, muona hapa hivyo. Hata sijui nani yuko hapa. Hivyo lakini hata karibu nisiduni sema sijui kwa nishaianza anyway. Nikaona hata tu nimaliza naye, hakuna haja ku interrupt. Kani nishaanza. So ndio story basi. Tumechelewa sana leo sikii, lakini watoi 11:30 to 3 o'clock. Alafu kuna 1:30 to 5. Maze birthday mbili at the same time. Alafu nikabring huyo ule mbigi alikuwa ndio hiyo 11:30, huyo 1:30 amesema mpaka meet friends wake. So nimengojea sasa ni 2:20 mpaka pata friends wake, ndio sana nikaanza story. So alikuwa hapa mapema, kulikuwa na Ian Kim asema hello, naona ukinipita leo, but all the best, may the topic and the discussion be blessed to you all. Like, share and subscribe. Peace out. Wazi tapping in. Vincent alikuwa hapa. Vincent kulikuwa na hello albo, leo niko mstari wa kwanza. Kuna Zachary Ngigi. Tuna nani mwingine hapa? Kuna from Etihad to Maisha States. Elite, ni aje elites. Zachary semaje, kunaendaje huko? Reply story mob ya watu ina scheduling. Reply. You tell can make up and nimekwenda live. Nasikia daddy, yes. Can I go? Said, oh man, again. So sad. Mommy is sleeping. So mimi kumdrop. Niko hapa. Niko saa ngapi sasa hiyo? 1:20. Imagine 1 hour. 1 hour ago. So live itakuwa fupi by the way. Itakuwa tu live moja fupi ile juu I have to go back and pick them up. Nimwambia huyo mkubwa kaenda akimaliza 3, I hang out na huyo mwingine mpaka 5. So niko na sasa ni 2 3 by 4 nafaa kuchomoka. So live leo itakuwa mrefu sana. Try to make the best out of it. Naona tumechelewa sana mazee. Sound iko fiti, ni fiti. Mtakwaza mimi getting you loud and clear from Roy Sambu. Climax Slacks. Nakuona msee wangu. Vipi Albo, how's your Sunday going? Tumewasili. Imechelewa. Imekuwa all over the place. Nataka kujua ilianza na baadaye leo tumerudi 1 hour nyuma. So my time sasa ni 2 ni 9 hours Kenya. So probably sasa hiyo watoto washalala already. Alafu ama wale wanalala by 9, wale kuna job kesho. So imeanza na kulikuwa na mtu huyo alikuwa na birthday party scheduled at 11:30 to 3. Sikujua hiyo moja. Alafu na mwingine alikuwa na from 1:30 to 5. Alafu kuna ingine tunaenda 4, hata sijui ni ngapi. Leo kuna vitu mob sana. So ndio hivyo. So wife akaenda shopping mapema, akarudi 11. Kana kudrop hiyo mmoja kabaki na watu hiyo, akarudi 11:30 12 hapo. Nikaanza live. Kwanza live before ndio nianze, mwingine amekama. Oh daddy, you need to drop me off. Where? Oh my goodness. The wife ni aje ati na mtoi. Ni hivyo bwana. Naona. Sasa nikafikiria na way in, nikamwambia, "Can you just wait?" Alikuwa hapa hivi, amenisumbua. "Let's just go, daddy." Akasema, "Okay, sawa basi." Naona. Mimi ni father kwanza. Sawa tu. Mngojea mmoja akasema hapana, kimngojea atachelewa. But ni time wako naye. Wana book kama ni play ni kama play itwaje place. Play nasijui. Ni ile wanakuwa na party na dishi alafu they play together. Ni kama indoor facility hivi. So kama na hivyo, so ndio nimemdrop huko, nimwambia brother yake mkubwa, anambia mkimaliza enda uhang out na brother yake mdogo, I'll be here around 4 o'clock, about an hour from the time nitoka huko hivyo, an hour and a half. Sasa hii ni 2. My goodness.
So anyway, tune in kaka, karibu sana. Wasa jalala wazee. No. Ni saa 5 saa hii. I don't know. So, time bad. So Albo, finally, we have been waiting for you forever. I took your advice and bought the financial book you had. I will get back to you when I'm done reading all of them. Thanks. Karibu sana mazee. Ni poa kusoma hizo book by the way. Niko nazo hapa. Muziki papa for demonstration sake. No. My rich life, kama unamisia story, kuna hii. I will teach you how to be rich. Nimeshika vizuri, ndio hii. Msaitwa Remit Seti, ndio hiyo. Kama back of the book. Oh, iko too bright. Kama iko within the focus anyway. Hii ni book moja. Alafu mu like hii, Rich Dad, Poor Dad. Hizi concepts ni poor by the way, Rich Dad, Poor Dad. Inakushow how to build wealth na debt. Mwona hivyo sasa, Rich Dad, Poor Dad. Alafu kuna Economic Masonry. Hii still malda kuisoma mpaka leo by the way. Nimeiweka hapa down juu mtu yeye kuchora by the way. Aitwa nani? Aitwa Derek Whitehead. Mani Whitehead ndio hapa hivi. Alafu hii ndio Morgan Housel. Hii ni poa sana, The Psychology of Money. Kanika iko too bright man. Where here? Hapa. Oh, sasa Psychology of Money. Hizo ni book. Nimezikeep tu hapa chini by the way. Nataka mkuzisoma hapa hivi. Sasa hivi tumeanza kuingia kwa msimu wa baridi sasa hivi tumeanza kuingia sasa hivi kabisa proper. Tuko na only 1 week ya slightly above zero, I'll have to drop into zero. Ni cold. Last week ilikuwa minus, sangine asubuhi lakini ina warm up during the day. So tumeanza kuingia hiyo story ya it's getting colder and colder and colder as we get to rush towards December. So hiyo ndio hiyo sasa. So basically kama buy book ni poa sana at last kaka karibu sana ba. Karibu ni skipini ni karibu ni that's Janza live ya TikTok. Goodness. Karibu ni skipini ni yote by the way. Sama do I really have time to adjust hapo? Oh, iko poa hivyo sasa. Karibu ni skip. Nisema sijui ni skip live leo ama nisemeaje kana hakuna haja itakuwa fair enough tukiskip. Kuna sawa tegemea kusikiza story. Anyway, story ya green card, government iko shut down for over a whole month sasa. So, hiyo ijaanza anything, sijasikia anything new. Kuna deadlocks. I don't really know what the whole idea behind this thing is. Unajua kwa nini kwa musema nini responsibility ya government to take care of the citizens. So, kama kuna dispute na nyinyi leadership. Anyway, hiyo ndio Trump's world. Wala walimvotia hope wanafurahi saa hii juu. Naona mimi sijui, mimi kuna time moja life nikaona mambo ya political wote wawili ni kama wako the same. Ni kama kuna Republican Democrats wako na agenda. Mmoja ni kama ako right na mwingine ako further right. Hakuna msako left side nyingine ile kukana watu, yani ile hakuna neutral ground. Wote wako extreme. Kuna right na extreme right. That's what they are. Kwa sababu Democrats will promise things that they will never deliver. Na hizo vitu ziko available by the way. Seti ni vitu hakuna. Oh, free healthcare, free this. Lakini tena inakam na conditions. Republicans, outright. If they want something, they just pass it. Wananga shughuli. Vipi leo, umetusahau. Nimeanza late kidogo by the way. Niko na shughuli. Ukiangalia YouTube uta understand. Scheduling ya watu hii. Wako na activities zao zilikuwa back to back. 11:30, 1:30. So ili come in between dead malimu and alive. So sayo ni mwa drop off kwa birthday party ya one of their friends from school. Both of them at the same time by the way. See, it's not their birthday but ile birthday party after ile weekend convenient. So nimechelewa kidogo leo. Ndio hiyo basi. Hata I'm supposed to rush back niende ni wapik. But nimwambia mmoja akimaliza I hang out na yeye mwingine for maybe an hour alafu ni wapik. So story ndio hiyo bana. So ni ile nakuwa na Master Gabu. Story ndio hiyo basi ile unachiki kama gava I agree juu I don't even know. Do I make any comments? Kuna story ile kuna bill ama ni kuna provision itonga SNAP benefit. SNAP inamaanisha nini? Supplementary Nutrition Program ama nini? Program Assistant Program SNAP. Supplementary Nutrition Assistant Program SNAP. Hiyo ni ile inataka to make funds available za wale wajiwezi, kama kuna sick kids who in a impoverished neighborhood, at least wako na chakula, at least get free lunches ama dinner so they can be able to study.
this country is rich enough ku afford hiyo. Kama inaweza tumia Argentina 40 billion kwa farmers wao, ni ile tu story, ni ile I don't know the politics behind it. So kuna ile budget yao. So bill ilipita, sijui ni big beautiful bill ilipita, ilikuwa na provision ya kusaidia ya ku make rich people to make more money. So at the same time ina undercut ile free internal programs za gava. So wame disagree hiyo story. Hao wengine wanasema hatuwezi do anything mpaka mpate hiyo, mrudisha hiyo healthcare bala ya tax breaks, na wengine wanasema we have to give them tax breaks. So it is what it is. So alafu RCG, so imekuwa shut down for 31 days, the whole month of October basically, because the government shut down. It's over a whole month. Sijui ita go on for how long, but I think kuna ingine sijui ndio itakuwa record. I don't really get it. Mi sijui, kuna wase, mi sijui, I don't really get it. Kabisa. And see, understand. So tunangojea sana what's going on with the green card process. Ndio nasema hivyo, kuna government shutdown bado, wamekwama kabisa, kuna deadlock, nobody wants to do anything. Move hata 1 inch kwa compromise. So ndio bana, so that's why me delay. Kila mtu anangojea. It's good to show up than never. Yeah, that's good to show up. Nimembia watu hii sikuambia wasee nda skip live leo, so I was prepared to. Hata nimevaa, I'm dressed up because nikametoka nje. Kawaida sivaange long sleeve unless niende nje. So baridi imeanza kuingia kidogo. So ndio hiyo basi, hiyo ndio story ya leo basi. So which one do you feel should start with? I should start with. I mean, the one that will really introduce me into the concept may not. Nasema hivi, anza na psychology of money, kama uko na psychology of money. Introduce me into the concept, might not have the money to invest, but better get the knowledge meanwhile. Answer the psychology of money. Alafu if possible, andika notes, whatever you read in the psychology of money. Because I've been naongea tu, Morgan Haisley. Chukua hii book, nione kama, sipendangi kuja book in the publishers, kuna hizo stories, siwezi somea live, I wish I could by the way. Inaongea juu ya, hii ni kama contents za psychology of money. Ni book poa kusoma, juu ni ile na money, wapi ndio kuna focus. Hata sijui, TikTok itaka opposite, juu natumia kamera ya mbele anyway. Kuna ile, no one's crazy, luck and risk, never enough, compounding. Alafu kuna getting wealthy and staying wealthy. Tails, you win. Freedom, man in the car paradox, wealth is what you don't see. Save money, reasonable, rational. Surprise, room for error, you'll change, nothing's free, you and me. Alafu kuna the seduction of pessimism. Alafu kuna when you will believe anything, all together, confession. So there's a psychology of money. It's a good book to start with. Itakupatia ile a broad perspective of how money works. I don't know, siko allowed kusoma hii book kwa online, I think so, you're the problem. Labda nianze channel moja hivi ya kusoma tu book, kwa ule wase, sijui nisemeaje, kama, which is nini. Acha nione, kama naweza soma one passage. The person who grows up in poverty thinks about risk and reward is in the ways the child of a wealthy banker cannot fathom. He tried, even if he tried. Nasikia hivyo. Kama hii nasema tu, one of the sentences took from hii book, nasema hivyo. Sijui nianzie wapi. People do some crazy things with money, but no one is crazy. Here is the thing. People from different generations, raised by different parents, who earn different incomes and held different values in different parts of the world, born into different economies, experiencing different job markets with different incentives and different degrees of luck, learn very different lessons. Ametumia different how many times? Everyone has their own unique experience with how the world works. Umasikia hivyo, anaibreak ile, kwanza na hii book itakuwa poa, psychology of money, juu itakupatia ile perspective ile. I think ameianza vizuri sana. Na try kuhint ndio nikupe address. Nasema albo nitumie hizo book, ni angalia kwa end of buy. Ito ni book na buy, end of buy. Naona kamze end of buy, but ito the psychology of money, Morgan Haisley. So ukisoma book kama hii itakufungua macho kidogo, utaona oh man. So hivyo. So everyone has their own unique experience with how the world works. And what you've experienced is more compelling than what you learn secondhand. So all of us, you and me, everyone go through life
anchored to a set of views about how money works that vary wildly from person to person. What seems crazy to you might make sense to me. The person who grew up in poverty thinks about risk and the reward in ways children of a wealthy banker cannot fathom if he tried. The person who grew up in affluent was high experience, something the person who grew up in a stable price never had to. Mwana hiyo difference, but ile kuna spectrum. So kuna kitu mimi naongea kama ile most mimi mse nilikuwa born and raised in Italy. So nimezaliwa Pumwani, nimekuwa raised Italy na perspective. Sijasoma mbali sana Italy. Nimesoma Riverbank Primary School, nikienda St Mary's boarding school iko nini primary iko kwa church fly to uko Mwea Kirinyaga. So basically imenipatia perspective based on my background. Sasa ni ile ukisema the psychology of money ni ile you need somebody else kushare experience yake ndio kama pamoja hivi culminate paka upate this is what I'm looking for. One hivyo in your own way. Alafu understand this is how money works. So there's some other psychology of money. By the way, kamzee hiyo book unaweza buy. You said uko na some books umemalizana nazo you want to give out. Musema I can give them out. Kamzee hii book si expensive. I may buy Amazon. Sijui ni how much? $11. $11 in the mob. I think so. Kama iko $11. Kama uko serious buy to ebook. Itakuwa unapata sometimes auza ni kama thrift store ile book. Kuna book mtu which is the best scenario. Sometimes watu waga people, you know, they go late to rest. Alafu napata somebody goes to their house and a clean out house. So maybe kwa shelf yako kuna books. They'll take those books wanazipeleka thrift store. Thrift store ni kama inaitwaje, what's the concept of thrift store? Used things za watu wengine, ile second hand things. So unazingia thrift store upate the book you're looking for. But what they do is kwa thrift store, they'll get those books title wazipost kama kwa eBay ama Amazon kama discounted used book. Or semi-condition, alafu wataiuza bado anyway because they're not holding on to it. They just want to, you know, sell that stuff. Ni thrift store. Ndio hiyo the psychology of money. Okay, understand hivyo utakam ku understand how does money work. Hata mtu niko na vague idea ile like knowing what I knew before about money and now niko yani way kuna spectrum. Niko na think this is how things work. Can realize this is how things work. No. So albo iko Play Store. It could be. Hata siwezi jua. Mi Play Store ni Google Play Store. Niko na simu moja ya Google. Hata situmiangi sana. Ni kama siku hizi ni ya watoi. So mtu tumia iPhone mostly. Itakuwa maybe Amazon. No. Mwanaume namna gani ni kitambo nikuone. Nimekuwa fan wako YouTube. Ulimaliza aje weight loss journey? Evans K, nilimaliza weight loss journey, tena nika gain weight. Sasa hata siwezi control because sasa ni kama how many kids? Kuna 3 kids. Kama leo kila mtu ana schedule yake. So ni dangerous. But hopefully job ikireduce ndarudi back to exercising tena. Trick ni exercise. Sija gain exactly mpaka mali nilikuwa before. Yaani nimegain too from whatever I thought was standard nimegain kidogo. No. You could download, okay, sawa. Kata carbs. Nakata carbs ni one of my biggest problem is sleep. Sleep hata carbs nimekata ni sleep. Silalangi vizuri. Yani by the time nalala nikiamka ni kama maybe 11 by 4 nimeamka. So 6 hours hiyo. Na hiyo 11 ni 11 plus minus. It's like midnight. No. Blair, I grad civil engineering trying to check on Spotify. Angalia hiyo Psychology of Money is one of the books. Alafu maybe utachukua Rich Dad Poor Dad. Hiyo ni economic masonry ni kama ni a business hivi related. Alafu I will teach you how to be rich ni ile ushaanza ku make dough. But Psychology of Money ni poa, itakupatia ile at least by the time unamaliza book utakuwa na idea, a rough idea. Umeona sasa? So next comment you put gani? Happy new month bro. Think Big by David Schwartz is another book. Check it out. I will check it out. Think Big. Niko na book hiyo kweli? I think so. David Schwartz. Tukashasoma hiyo book before but niliangalia. Faith, unaendeleaje story yako bana? This year nilikwama kabisa. So basically kuna my question today is wewe unapatanga aje hizo job uko juu, unapatanga aje hizo job uko juu, you're ever busy, do you apply for them ama jobs dump truck? Nime sign up na broker the last 15 years, nimekuwa na the same broker.
Kama ana job muenda out kidogo, but I always come back. Na hiyo broker ni ile, because nimekuwa naye for a long time, so they know me. So ni ile, whenever they have work, au ni consider kama first priority. Odo sema ni seniority, sijui kwa nini. I'm not the most efficient worker, but niko at least above average kidogo. Mu provide equipment na efficiency. But in terms of ile, sijui what else I put in, more kama average. Tukwagi najipush sana. Juu kuna wasa ujipush sana alafu wanaharibu gari. Naona, kuna two ways. So you inspire me to cut off sugar and carbs, and I have maintained my weight since then. And I mean, that's exactly what I'm doing. I gained a little bit from my ideal. Sijafika mali exactly where I was. I didn't gain too much. I just gained like 10, 20 pounds, which I know is because of sleep. Na watoi wangapi? Watoi watatu. So my wife went back to work. So kilio happen in the morning tukiamka, besides getting ready for work, so get the kids ready. Because my mom anakujanga hapa 6, anawachukua, anakaa nao mpaka 7, dropped off the 2 shule, alafu enda nakaa na huyo mdogo kwa hao. Mpaka afternoon hivi sile anaenda job. Then when she picks up the kids from school, anakama now bring home 3:30 hivi, anaingia job 4. So schedule iko very tight. So kawaida kadoing hivi, one of my method ya ku exercise ni kutembea. I walk like maybe 3 miles every day. So siku hizi zile mile more accumulate zile while I'm working. Na mostly see at 3, ni kama tuseme 1 mile by the end of the day. So I'm supposed to put in 2 more, kama niko kwa hao, maybe kwa treadmill, nifike 3 ile average. But mtoi wangu 2-year-old, she's very curious. So hata uwezi run treadmill kama yuko hapo, you'll be giving her ideas. So, yani ako ile terrible 2-year-old. So she's exploring everything. Like, what does this do? What does this do? So imekuwa sasa nasema I'm trying to avoid kutumia treadmill around yeye. So inakuwa hard hata kuhepa kutumia alafu kurudi. Daddy. Okay, well. So nisema, okay, it's a face. Niko na mtoi mdogo tena back to 2-year-old. So maybe atagrow kidogo kwenda mbele, alafu kuna homework. So schedule ni tough sana. So I don't get my walking exercises on time. So because of that, na sleep, gain weight kidogo. But I know by December even I can lose yote. So it is what it is. Carbs in your story, and I feel, oh man, I don't feel, I feel kama niko always sleepy all the time. But what do you do? No. Sometimes life happens. But at least najua hiyo method ya kukata weight. So ndaingia tu kitembea kitu 1-2 weeks hivi, na maintain tena, narudi exactly where I was. Sitaki kuwa too skinny, sitaki kuwa too fat, nataka tu ile in between, ile comfortable weight. Umeona? Kwa sababu coach wangu alikataka nikuwe too skinny, nikaambiwa I looked sick. Angalia video zangu za August 2023, I think. Nikuwa so skinny, hata face yangu ilikuwa kama ni mgonjwa. Nikaona I didn't like that look. Hata wasema, mazee, usikue hiyo, bado unakaa kwa mgonjwa kidogo. Kusema sawa. Pia I'm short. Okay, relatively, sijui kama, mi nikaa, I don't know. Kwa my family, I'm sure. Kama chali. I'm the shortest. Bro wangu yoga 6'4", 6'3". 6'3", 6'4". Hata my dad ni 6'2". Mi niko 5'9". Naona. So, relatively short. So, anyway. Ndio hiyo basi. Story ya weight. So, job zangu mwaga nadu job kwa, niko na broker, tumesign up na yeye, Zachary, full time. So, ni hivyo. Frank Ocean anasemaje, VP Elbow, niko na swali between local na OTR. Who makes decent money, owner, operator? I don't know exactly, sababu your tracking si kama nini. Imagine, nesasemaje, I could say over the road they make more money in terms of gross income, but they have more expenses. So Musema, I can't really tell you. It depends on what you're doing exactly. Local, you can make good money. The tracking si kitu ni 9 to 5. Itakuwa stretched out kidogo. Yani kuna hizi job kama tracking, juu ina make sense kama uko self-employed. Because you want a very early in the morning. 6 inaanza to 6. Kama ile video ya nani ya umseto nani, Victor, yu amka 4 asubuhi. Anaingia pale by 5:30 ame load ya fast ya mafuta. Ana deliver fuel kwa hizi ma gas station around kama local. Sometimes it goes like maybe 100 miles, but it comes back. So ni over the road is akwa, in terms of money, you make more money overall, but expenses ni more. You have to buy your breakfast, lunch and dinner. Sometimes uende washe nguo, kuna tolls, kuna parking, uko pale nje. So inakuran sometimes, some cases. But musemaje,
unaangalia hivi, what are the advantages of local? Local ni poor because you don't have to sleep in your truck. Una drive truck, it could be early in the morning, muamka 4 every morning, alafu 4, honestly speaking, muamka 4, alafu job inaanza kama 7. So angalia content, unaamka 4, najiprepare mpaka 5, then 5 I try and get my kids ready mpaka 6, me na wife combine, alafu my mom comes at 6 we leave the house, tunaenda kuingia kwa truck 6:15 hivi, 6:30 tumeondoka, 7 tuko kwa job site already. We work the whole day mpaka 4, 5. At least saiji tumeswitch time, darkness inaingia leo by 4:59, 5 itakuwa giza already, by the way. Hata if you want I can make a video kinachukua toiko hiyo birthday, itakuwa darkness already by 4:55, it's dark already. Tumeingia ile time you're losing hours towards Christmas mpaka December 25th, then we start gaining time. So tukienda job sahi, at least because of the weather na darkness, try work averagely 8 hours hivi, so which is good, so I can get my steps in na kila kitu. Lakini ukiangalia advantages za kuwa local ile, you're home. Weekend ikifika uko home. Monday through Friday uko job. Kwa hiyo doing job weekend, Saturday unado job maybe mpaka 3. So advantage ni ile, you can make more money and spend more money. You can make slightly less money but you're home every day. I think most people prefer kuwa home. Alafu jobs za kuwa home, they are so hard to secure because everybody wants to be home. So musema, if you really want to be a local driver, consider tracking, buy your own truck. Uta guarantee. It's like you have to own your own job and you control your own hours. Ukisema you're depending on somebody else, na kuna competition, anybody who's better than you will beat you to the job. Ama kuna ile favoritism pia. So musema, as much as if you suppose kama tuseme base yako ni Kenya, unaishi na roommate hapa, then you don't really have to be home. Ingia over the road, try and live within your means kama huko, save money, nunua fridge kwa gari, waka fridge huko. Kuna sasa nunua fridge kubwa kabisa, ile una buy food once a week, alafu unajipikia kwa truck. Ni kama some kidogo, lakini ni ile, do it for a reason. You're investing into something else. You can live, alafu you can make more money. You can keep more money. Siku make ni more money of course over the road, but you can keep more money. Alafu by hizi majobs over the road, hizo fluctuate. Depending. Kama sahi, because it's Christmas time, from now until January, itakuwa peak. Kwa nini? Kuna so many people exchanging gifts for Christmas. So mostly una buy a gift kwa maybe Amazon, ama Timu, ama online store, alafu wana ship through the regular UPS, FedEx, postal service. So kuna so many loads za gift rush. Alafu after Christmas, ita drop. Umeona sasa? So January, February itakuwa slow. Sisi already, because weather imeanza kuchange, saini baridi, jobs to reduce. Some people will leave, wataenda Kenya samabani. Hata kuna wasanii mwana Kenya already, by the way. Shafunga stress, wow, I wish. So watu funga, kuna seasonal. So kuna season ya kumake dough, alafu ina slow slightly. But if you really want to control your time being home, buy your own truck, kuwa local driver. Either udeliver mafuta, ukuje construction, ama ubuy dump truck. Itakuwa easier hivyo. Unless if you want to show people you make a lot of money, ingia over the road. Sawa, hebu ni acha exchange kidogo. All the best bro, it's good to you found you on TikTok today. Oh, karibu sana msee wangu. Unaona. Enyewe it's hard with kids, I understand. Ni ile 2-year-old huwezi keep out of moving parts. Ni very risky. They put their fingers everywhere. Come on. It's just I scream sama, oh, I got 10 toes and 10 fingers, but you never know. No. So broker ana mlipa ama broker anatafuta job. Basically what they do, broker outline up job. So wanazongea contractor sema we need 20 trucks for a 3-day job. Atawambia okay, wacha ni schedule next week Monday through Wednesday. Alafu achukue job mwingine asemeaje we need 50 trucks for Monday through Friday to engage this week. So the brokers do a really good job. Ingawaje au chukua kati yao, which I don't really care. So the samatu ile afadhali flow na job ukilipwa slightly less but ni consistent. That uko na hiyo hustle, you're looking for jobs every day, you're making calls every day, sometimes ni hit or miss. Uko na broker una guarantee job. Na hiyo consistent income ni poa. So musema sign up na broker alafu stick to them. Ndio mjuane kwa sababu mostly kwa history ya dump truck ni relationships. There's nothing, hakuna ni relationships. If you don't keep your relationships good, uta lose everything. So business ya kai yetu ni relationships. You have to have good relationship with everybody. Sawa. So nini ngine? Unavotianga nani mayor wa Minnesota? Mayor mimi siko Minnesota, naishi mayor mayor ni city. Mimi naishi city to Plymouth.
So this year hata sijaangalia nani ana vote. Ndaangalia kuna November this year washada kurun for office already. See, I don't live in Minneapolis. I'm a Minnesota. Minnesota is state, by the way. So I don't know how much can you make weekly as an owner operator real life. $5,000 to $6,000 gross. Alafu to mafuta kama ni 1,000, 5,000, sema 5,000 average a week. Average after everything. That includes the only expense ni besides breakdown, hii ni ile gross income. But ile kuna ile nasema tu ile unajua kusema hivi kuna sasa mati kama saksa majina nani nasema mati oh that's not my money, that's the business money. Hata msema hiyo saa zingine. It depends who your audience is. So, but if you are self-employed and you work for yourself, all the money you make and the business makes are still your money. Kwa sababu kuna ile suppose uko structured kama S corp. S corp ni ile you pay yourself as an employee of your small corporation, then the rest of the money inakuwa honest distribution. So it's like it's still your money. Ni ile you have to pay yourself as an employee for your corporation, small S corp, alafu kuna ile honest distribution is not taxed. Basically it's a tax strategy, but overall it's still your money. So suppose if you pay yourself 3 every week, alafu 2 ikue honest distribution, you're only taxed on 3. Alafu wiki ya pili inakuwa 6, inakuwa 9, inakuwa so you make 12,000 a month. Sawa. Makumbuka hii ni job seasonal. Musa manga averagely kwa hii job mzima the whole year inakuanga. That's why it's good to keep kujilipa 3 ukip hiyo 2. Kwa nini? Hiyo 2 itakaa kwa account ya business. So when you're not working, sala uko off hivi kama tuseme December iko slow ama it's too cold, you can still pay yourself from the business money. You don't have to pay yourself 12. Uzilipa hiyo 12 ni ile unasema 12,000 a month ni ile unajilipa wewe, ulipe maybe tax kama 3 ubaki na 9. Alafu the rest yingine times 280 baki kwa account. Ndio hivyo. So you're building towards. Kama una track 2 ni hivyo. Kuna strategy nasema hivyo. Alafu you don't really need 12,000 a month. I'm going to be honest with you. 12,000 ni kama it can run me for 2 months, me particularly. So if you're making 12,000 a month ulipe tax ya 3,000 for example, ubaki na 9. Hiyo 9 ni kama a month and a half kwangu. So if I work 9 to 10 months, you can only 2 months to pay myself from the business income. It's not going to affect anything. Alafu you're back to work again. Mwana hivyo sasa. So nika strategy, kuna strategy fulani hivi. Alafu lazima if samaje go to Rome, do as the Romans do. Hiyo strategy hiyo. Ndio samaje as much as unaanza small business, all that money is not your money. Wewe angalia how much money do I need for my expenses every month. Jilipe hiyo. The rest wache kwa business. Kwa nini? Hiyo honest distribution, hiyo nitaka mkubuild business, ubuy track ya pili, ya 3, ya 4, ubuy maybe real estate. Yani ni investment. You can't just start a business ndio kwamia hapo kwa business. Oh, look at me, I'm so rich, I can drive a Range Rover. Alafu wache hapo. Hiyo it doesn't make any sense. Hiyo ni depreciating asset. Talk about commercial insurance. Nyumbani bites. Si big deal, ni kama mulipa kama 900 a month. Alafu when the truck is sitting kama December, at least ile truck ya side dump, mui downgrade to parked insurance because I'm not moving the truck. I don't need to, it's like kind of like a parked insurance, which is more affordable. Kama 900 ndio the whole month ya ile mzigo ya. Coverage ni $1 million by the way. So that's why it's $900 ile premium. So basically ni hivi, if you ukireduce nini yako ile cost yako ya seme when you're not working, seme the truck's going to be sitting for 3 months. Una reduce insurance to parked insurance. It could be 250, 150. So 150 times 3 months, 450. So utalipa 1,000 for 9 months, alafu 150 for 3 months. Kauna ka 3 months, which is advisable. I mean, you 3 months need some December, January, February, because those are the most coldest month, dead winter, in the middle of winter. So you still pay. Imagine you're so organized that umeanza business. You can do aspect, you're driving yourself, okay. Inakuwaga fun, by the way, I'm not kidding. Because what happens ni hivi, you make about 20,000, unajilipa maybe 12, if you kuna S-corp. Mujilipa less than that, by the way, because I have other bills. Unajilipa 12, alafu, because una track payment, alafu kujilipa 12,000, unabaki na 8 kwa business, ama 9, ama 10, well, depends on what you make. Na ungeju your average sasa hivi. If you pay yourself 12, including tax, na hiyo 12, maybe unabaki na 9, take home, 3 ni tax, alafu baki na hiyo ingine extra 8. 8 unaisave tu. So within 10 months utakuwa na ngapi? 8 times 10 ni 80,000. So those 2 months you're not working, ama 3 months, you still have to pay yourself the 12.
ama ujilipe less, unasema I'm paying myself 80%. So 80% utasema maybe ni 10 ama 9 whatever, itakuwa less taxes. But since you're not working, umekaa tu home, who cares man, utakaa tu home. Mwana ni strategy. You don't start a business, si uwezi kuwa blindless nda buy truck ni make dough alafu nitumie hiyo dough yote, you'll end up owing taxes, utakuwa na shida fulani. Lazima ukuwe na strategy, ukuwe na business plan from day one. Alafu believe me, hiyo kukuwa na strategy, hiyo the way you plan your life on a daily basis, unaanza na LLC, which is the first year if you're not really sure, anza na LLC. The second year, because you're already making over 50,000 a month, for ile tax savings ni poa ku run company kama S Corp. But if you intend to grow your business and not pay yourself anything from the business, ni poa kuwa na corporation, C Corp. Kwa nini? You keep the money in there, you just act like an employee full time. By that time ile umeanza ku scale up, you're making a lot of money ile inakam in kama business. Sawa. Kama mimi this year nimekuwa mini self-employed. I've been driving my trucks since the beginning of the year. Sijakuwa na dere. I didn't bring any drivers this year. Last year I had drivers, so nili make a lot of money gross. Even after paying the drivers, it was still a lot of money. So nili owe taxes, by the way. See the mob sana after expenses, but nili owe taxes last year overall. Nikaona hii strategy inside. So the more trucks you have and the more money you have, unapata you'll owe more taxes. I mean, it's a big deal. You have to pay taxes anyway. But because in a business, una realize hivi, in a corporation, as long as you withdraw your pesa, unaikeep pale hivyo, una reinvest kwa business, as long as you're paying yourself, you're good to go. No. So ni strategy. Sababu your business is still growing. Alafu naweza ongea mutra kwa avoid hii section ya hapa juu. I mean, you get the point. Kuna vitu siongangi hapa directly. Kama ile what happens once nimeanza corporation ama nimekuwa na S Corp. Wacha nigusie just in case. Wacha nikuwe, let me just be good, faithful. Ni hivi. Ukistrategize when your business, you're scaling up your business. Utakuwa na make maybe 600,000, $1 million a month. That's a lot of money. No. Ukisema unajilipa kama tu wewe mwenyewe ile as an individual, utakuwa subjected to very high taxes. Juu mse ana make maybe $500,000 a year, unalipa half of that ni tax. Do you really want to do that? Do you really want to pay $500,000 tax? No, you don't. No. Watu wengi sababu unapata kuna federal tax, kuna state tax. So the best ni ile, as you grow your business, lazima change strategy. Sababu unaangalia hivi, I'm scaling up my business. Kama unaweza work na CPA, unajua hizi vitu, but kuna mahali CPA wafika alafu wanakuhamia hapo. So I'm going to be honest. Alafu kama wanakuhamia sana tu, so now this is above my pay scale. But ile, I'm giving you the other side of things. Intention ile, grow your business. Hii ni one time, I'm giving you guys for free. Anza na track moja, basics ni hivi, anza na track moja, anza na LLC if you don't know what you're doing. After 1 year, switch to S Corp, anza kujilipa. Kwa sababu unajua sasa ushaanza kuonaje, the first skill ku experiment. So uko subjected to 15% of whatever money you make as an LLC. I'm a sole proprietor. So proprietor is terrible. Don't do that. I did that the first year. I did owe taxes because I didn't know what I was doing. But it's okay. You learn from mistakes. When I was an LLC the first year, if possible, if you know what you're doing, strategy. Which ni very rare kwa wasio think hivyo. Wasio think hivyo wale they've been in business before, alafu wana transition to tracking as another business. So they already have the structure. Lakini ukianza in the beginning watu wengi, hawanza na LLC. LLC ni 15.3%. Sawa, hiyo ndio taxes. Ukiingia S Corp inakuwa a little bit better. Kwa nini? Because sasa you're paying yourself as an employee, you're paying taxes on W2, alafu the rest of the money inaenda kwa owner's distribution, which is good in tax saving. But ile you're not, suppose kama uli make 200,000, which is typically what somebody makes on a truck average, 15% ni nini? Ni $30,000. That's a lot of money. Sawa. But kujilipa kama S Corp unaweza pata aje? Wewe mwenyewe umejilipa maybe 80,000. Sawa. So unapata unaingia kwa tax bracket ya 80 kama ni ngapi nimesahau. 2025 ni uko which bracket? Ni 23%, 24% ya 80. Which is cheaper than, at least you say kuna savings ya 10 to 20,000 taxes ukifile as an S Corp. Which means it's money you get to keep in your pocket. You don't pay taxes on it. Why? Because you already paid kama employee. Alafu owner's distribution is not taxed. So lazima uangalie hizi strategies. Ni numbers. They will make sense. Sana. No. Niachie H&R block. Taxes. Hii si lazima H&R block. You're a business owner. Sababu every time unaachia H&R block, Jim Hart,
it costs you more. You're not really saving. Sababu kumbuka, imagine ndio hii structure. Man, why am I getting so complicated? Sitaki kusema hizi, you move track over hii topic juu ya wakati watu waanze tracking kwanza. I mean, let's just start the track kwanza. You know, once a small business. Hii ni the next level up. Labda nikitaka niongee history ya hapa, labda ndakuwa na ile members only. Kuja mwanze track kwanza, alafu ndaza members only. Ndawaambia strategy nyingine ya pili. Hata for free, doesn't matter. Itakuwa members only for free. Ni ile ukiingia, imagine if you save 10,000 every year on taxes. That's just free money, by the way. Unasema, because nime strategize business hivi, I was supposed to pay this, I saved 20. That's almost semaje. That's why this book kicks in. Inaitwangaje, I will teach you how to be rich. Unasema hivi, you already know that I'm going to save 20,000 on taxes. So from the beginning of the year, January, every quarter, January, February, March, kifika March hivi, what do? Utachukua hiyo do, useme, I'm saving 20,000. So utachukua 5,000, we divide into 3 months. Want to invest kwa stocks. Kwa nini? Because this is money you're supposed to pay anyway as taxes, but because ile blow umestructure company yako, you're saving 20, every quarter ukilipa taxes za quarterly, unatoa 5 una buy stocks. Quarter ingine, quarterly, buy stocks. Is it easy to do? No, it's not easy to do. You'll be tempted. But ukiangalia ile the long-term game, ukisave hiyo 10, if you put in 20 kwa stocks, zina grow for 5 years consistently, utakuwa na 6 figures kwa hiyo portfolio ya shares. Because the intention ile kugrow business. We're not playing games hapa. Naona, maybe Mungu anasema kama games kila siku. Games ni ile basics ile. I mean, it's hard enough to just get people to get started. Whatever, that's a problem hivi. Just getting people to get started ni ngumu. Ile, I want you to start the business. Oh, unajua, unaona, unajua. Naona. So hapa hivi, okay, acha nirudi nyuma kidogo. Watu nimeget maswali. Ama tuanze from top bottom. Ebu. Mesemaje? Nasta, vipi? Ni personal, hata unaweza amua vasectomy. Sio lazima. So during winter unafanya nini? Na kaa tu, by the way, kaa tu. But more available though. Yani, because it's a good thing. Kwa sababu kama from now job itapungua kidogo, because ile job za outdoor zitapungua. So sasa itakuwa very strategic. Unaingia kwa job site, kuna maybe supervisor na watu wawili. What are they doing? Maybe if you're bringing material, kuna mse ana supervisor, alafu ana inspect, alafu mwingine kuna maybe kwa dozer na loader. Very few people kwa job. Juile, it's really cold right now. So after next week, hizi jobs are outdoors taisha. Itakuwa tu within. So I don't know which is which. Nimeenda sana. Jim hada semaje. Hebu tuone. Ibra anasema ni kunoma mse. Akikam US. Hebu. Ibra anasema ni kunoma mse. Ukikam US, come with your wife cause si rahisi kupata girlfriend huko. Is it true? Ni uni Nastaja. Just indoors. So Nastaja, that's his own opinion. Maybe ni mimi kiuliza mimi kusema kweli, getting a girlfriend is the easiest thing ever. I'm telling you the truth. Labda kuja kuja hang out na mimi. I'm a married man, but nakupeleka mahali utapata my girlfriend haraka sana. I'm serious. It's very honestly. Mimi sinanga hizo shida. Unfortunately. Labda ni yeye anaongea hivyo. But unajua Ibra, unafaa kuwa careful na Ibra yoga ni comedian. Sijui alisema nini after that. Yeah, you entertain. You fanya video ku entertain. So you have to be really careful. Ni ile, I don't think it's a problem kupata girlfriend if you want. It's very easy. It was about the girl next door. I'm joking, but I'm serious. No. Hiyo si story sana. So hiyo ni personal. Hata unaweza amua vasectomy, sio lazima. I don't know what that is. No. During winter, unaweza kuwa how much? So over the road, self-employed, unapata aje job ama pia ni broker. Then he's a commercial trucks 18-wheeler. Kila mtu anaka broker, by the way. How do you do it? There's no other way. Over the road. I can't see. What? Can you stay there till 5? Can they both stay till 5? I asked they'll play together, just playing around. Till 5. Yeah, they're different rooms, but they'll play maybe 4:30. They were
we're eating first for Judah? I don't even know. I'll let you know. Text me. I'll text you back. No, I'm just wondering if I need to go. Just go. Go pick them up if you want. No, Go. it's 3. Judah 4. ends at 5. 4. Yeah. Go pick them up at 4:30. 4:30? Yeah. Okay, so just Close the door, please. both of them. I can't even see you. This light's too bright. Both of them at 4:30. Yeah, they should be done by then. So unaweza nasema, so during winter unatulia tu Frank, just indoors. Yeah, just indoors. Utaona kidu live mingi sana, maybe, but I have a 2-year-old, so ni hard kidogo. Mukana mtoi tu ni kama ni job na si job, unaona. So tax niachie H&R block. Itakuwa expensive hivyo. Hebu tuone info ya tax imenipita. Unafunzwa ama you just get to learn as you continue staying in the US. Utajifunza, believe me. Naitwaje? Nastija ama Nastija. Any taxes ni ile watu wakoge na pay attention, but ile ukiangalia paycheck yako hivyo utajua. You will know basically. It's a side that oh my goodness, I thought I made 10,000. Why is it 8,000? Alafu uone, oh, social security, federal tax, state tax. Upige hesabu uone, they just took this money out of my paycheck. Utalearn tu, hiyo ni kind of natural. Ile, I mean, you will. I'm not kidding. Taxes is to any the rude awakening. As soon as umeingia states hivi utalearn what taxes are. No. So ni kitu yani ile, so kuna tax brackets. Siwezi kumbuka offhead ya this year. I'll update every year. So ilikuwa nini? Acha nina kama naweza ipata tax bracket 2025. Nikwambia exactly what that means. Na mimi business. So mujua LLC, limited liability company, ni 15.3%. Kama kuna S corp, it depends on how much you pay yourself. You siwezi tell unless niweke figures. Kuna corporation ni standard 20%, 20.9%. But ile kuna strategy fulani. Hiyo ni ile kama ni hivi. What's the language? Nostalgia. Ni hivi. Muta ile kuongea ikuwe easy ndio kama mtu aelewe. Ni hivi. One of your hindrances ya ku grow in your business ni ku lose money. Sawa, when you lose money. So the first thing that you lose money on, kama ni tracking for example, ni fuel. Fuel ndio one of the most expensive things. Of course kuna repair and maintenance, but here it depends what kind of truck you buy. Mu advocate nunua truck iko in good condition from the get-go. Kama unaanza hata kama ni used, acha change why na hapa hivi from the get-go. So uko na truck ile kuna less expenses. In business, the only thing we're trying to do in business on a daily basis is to avoid traps na una lose pesa. You don't want to be losing money. You want to be keeping money kwa business. Kwa nini? Ndio, it won't scale up kama una spend everything. So what are the expenses of business? Kuna ile operating cost. Kama kuna tracking takuwa, of course, maintenance, number 1, which should be periodic, see every month. Maintenance ni every 2 months, oil change 2 to 3 months. So kuna ile ina vary. So zapata kama mudu kama 4 oil changes every year. Hiyo ni B service, A service. Once a year nafanywa inspection. Hizo ni maintenance. Hizo si vitu recurring, si monthly. But monthly ni hivi. You have to pay for your fuel, alafu na insurance. That's it. Kama kuna track payment, ongeza track payments ndani yake. Sawa. So hizo ni recurring payments. Udhuri ya track payment ina disappear. After a while, you pay it off. Kama nimepay off track moja. Since ni buy track, I've been running 2 tracks anyway. So I'm not losing any money. I'm actually gaining. Your track ni kama passive income, ni extra money for me. So hiyo ndio trick ya kubuy nini. So you try what things do. So now ushamalizia story ya daily monthly expenses. But at the end of every quarter uta lose doge your taxes. So it's another concern. So kama ni LLC, suppose from January to or perfect scenario, suppose unajua I'll make 200,000 a year. So ukisema January, February, March, hiyo ni first quarter. Alafu you file your taxes. We'll make 50. Tuseme tu ile average 50,000. 50,000 is subjected to, kama ni LLC, 15.3%. So besides the track payment and fuel and everything, kuna hiyo specifically. Sawa. But ile advantage ni hivi. Wacha niseme hivi, piga hesabu ya 50% ya nini? 50% ya 50,000 what's 15.3 times 15.3 mufanya hivyo divide by 100. Sawa. So utakuwa na 7,650. Hiyo ni taxes yako the first quarter.
ya hiyo income yako. So this is $7,650,000. Hiyo ni $650. Hiyo ni taxes yako ya first quarter. You make $200,000. Hiyo ni LLC. You have nothing else going on. When ni LLC, when ni small business, ni hivyo. Okay, times 4, unasema hivi, times 4 itakost $30,600. Nimeenda vibaya kidogo, sawa, $30,600. Hiyo ni 0.3. So that's what you're paying in taxes every year. If somebody tells you, kwa sababu taxes, niyo samaje, there's two things in life, death and taxes. Hizo vitu mbili, huwezi avoid. Because the cost of doing business in this country, lazima ulipe taxes. Sawa. So your tax bill is $7,000 every quarter. So how do you, okay, ukipata strategy fulani, instead of paying $30,000, ikue $20,000. That means kuna tax savings ya $10,000. Ukifanya kama S-Corp. Kwa nini? Because now una redistribute nini income yako. Moja inaingia kama wewe unajilipa, unalipia hapo tax hapa, hii nyingine ni honest distribution ina kwa business. Sawa. Itakuwa subjected to tax. Hiyo ni S-Corp. Ukienda level nyingine usemeaje? Okay, now nimekuwa na track kama 4 ama 5, I'm making too much money. If I suppose sema hivi, say kuna track moja we'll make 200,000. Sawa. 200,000 a year. 200,000. Tax yako ni 30,000. 30,600. Kuna track moja. When ni LLC. So imagine una track 5. Sawa, una make 1 million gross. 30,600, angalia taxes. Kinda makes sense. 30,600 times 4. So your taxes ni kama LLC ni 122,400. Mtu akwambiaje? Hey, instead of paying this, you can pay 80,000. Utakataa kweli? Na hii ni tax ya 1 month, by the way. Hii ni tax ya LLC ya kuna tax 5 when LLC, you're paying a year. You're paying 122 on taxes only. Hiyo ni hasara. So if somebody tells you, hey, instead of paying 122,400, uzalipa 50,000 peke yake. Hooray! Kwa nini? Sababu everybody needs to pay taxes anyway. But what are you doing? Umekuwa na soft tax savings. Alafu juu ni extra, uchukue hiyo, want to buy nice stocks, which is very weird. Somebody who buys stocks for 20,000 a year, hiyo itakwenda grow by maybe 5 years utakuwa millionaire. Vibaya sana, utakuwa surpass 6-7 figures. Juu ndio mob ya kuinvest. So ni strategy. Kuna strategy behind it. Si ati ile usema tu nda buy truck, nianze kudrive, ni make dough, nilipe taxes, alafu nikuwe kama basically what you just did ni ile ulikuwa na job, you bought your job, then ukabaki stationary. You didn't do anything after that. You're not going to scale up your business. It doesn't make any sense. You're better off going back to being an employee. Na kuna wase who do hivyo, by the way. Wasema, Albert, man, this business thing, it's not for me. I gotta do taxes. This is too much stuff. I don't know. It's just too complicated. Alafu wanakuwa weak. Alafu wanauza truck, wanarudi kuendesha mse. Kuna wase najua, wamerudi kuendesha mse kama dere. Ile they want a comfortable life. So sema, okay, well, kama hiyo ndio ambition yako, I mean, who am I to tell you what to do? I can't force you. Just go back and be a driver. Come drive for me anyway. I mean, you can come drive for me. I give you good benefits. It's your good experience. Lakini if you're scaling up, kwa sababu musama ile advantage scaling up ni hivi. It could be, ndio hata mimi, I don't believe it myself. Musama kama it's a joke. Msewa isili, umekaa Kenya, umemaliza form 4. Battery exhausted. Which camera imekufa? Ndio kuna moja mbaki. What happened? Kuna kamera moja imededi hapa hivi. Nizaduaje nikiswitch. Man. Imenikatia. Okay, sasa ndaongea hivi. Sasa ndaenda na hii tu. Imekufa. Why did it die? Ni sawa ku plug in battery. Anyway. Hata sijui nifanye nini kwanza. Niza plug in na hii tuone. Get that here. Wacha itakuwa na man, I'm so messed up right now. Tuendelee, tutamaliza hiyo thought basi. Tutakaa na hii kamera moja alafu nda-adjust. So ni hivi, ukuwa na you're starting a business with no hopes of scaling. You're better off just being an employee. Let's just be honest. Stop wasting people's time. Mwana, just go back and be an employee. Wacha ku waste time. Juu ukianza business, intention ni ku scale up. Kwa sababu unasemaje, utaanza na track 5, alafu you paying taxes on time. Whatever you have left over to invest kwa business ingine, maybe real estate, want to flip mahao. In between 5 and 10 years, utakuwa labu umediversify portfolio yako. It's very possible, by the way. Utakuwa na flats Nairobi. It's making maybe 12,000 a month,
flats. Utakuwa na hata sijui possibilities ni ngapi. There's so many possibilities, by the way. You'll have so many things going on around I don't even know how to quantify it. Utakuwa na so many things going on around wewe. Utakuwa na flats Kenya, utakuwa na maybe hao kadhaa hapa hivi. Yani uko na umesave enough money at your kids' college. You tell me. But oh man, this is complicated. I don't want to do this. Wewe urudi back kwa employee. Urudi back to ile grind ya kila siku. Everybody's trying to escape the grind. Wewe umekama umeexperience hii kitu, ujaipeleka ile to the full potential, then you quit and you go back to whatever you're doing before. You see poor, by the way. It's like you're wasting your time and everybody else's time. There's a manipoa kukuwa na strategy, business plan from the beginning. If you're smart enough, wasema kuna waseu kama alikuwa na business ingine before ika-fail, by the way. Kwa nini? Income ikuwa poa sana. Then they came into tracking, wako na ile prior experience ya business. They know, so sikia kitu msemaje, you'd rather try something, fail, then learn from your losses, try something else, then you'll succeed. Kwa nini? Because hii kufail ya kwanza, it taught you a lesson. Kama imerudi imekataa, it taught you a lesson. You learn something really crucial, a very important lesson. Ile sometimes you can fail doing these things. Sawa. So ulianza ukafail, then ndio kuja kusucceed baadaye kwa business ingine. Msema ametoka business ingine na amefail kama apate tracking, apate kuna ile cash flow, ina flow hivyo. Una 7,000, 8,000 consistently at least for 9 months. Inamfungua akili juu whatever limitations they had before. Sasa as surpass. Unaona? Wanasema ati albu sasa naona kama I can plan my life now. Why? Kwa sababu income ina flow. But kuna wasao quit anyway. So there's somebody kusema hii book nasemaje, everybody's from a different perspective ya kila kitu. Msema don't start a business kama una intention ya ku scale up. You'll be wasting your time. I mean, you can do it too. Maybe it's a little bit more money if you like your freedom, ile you don't want to have a boss. You can choose. Kama uko single, definitely ingia business. Hata usi scale up. Baki tu na track moja utakuwa sawa. I know people who do that. They are very happy. Lakini mimi sema my goal ni ku scale up. So anything that will make me scale up, na embrace full time. Hata ndio kwa Q&A. Nimeenda mbali sana hiyo story. Hata sijui kama nime lost thought kabisa. Ilikuwa what's your thoughts on what's happening in Sudan and our neighbor in TZ? It's the same story. Tanzania the same story. Ule unapata yani I think ingekuwa poa kama Magufuli angemaliza term yake. Juu unajua when a president amekuwa elected na wananchi, alafu abruptly life yake iko interrupted na go through their hiyo nini yao provision. The next president kama ni vice president you lady ataingia, there was no way lady angeran peke yake a win. So because alikuwa anamaliza term ya Magufuli, ashaimaliza, of course she wants to now have her own term. Sawa, itakuwa tricky. Aizi amua tu nda lose, unaona, incumbent ana try to win. So some people may not be happy wasemaje, we didn't really elect you something. Kama hapa states kulikuwa na Biden president, Biden was too old to govern, ile debate akaka switch to Kamala 3 months before the election. Of course Kamala angewin ingekuwa because of Biden's si kivyake, but ali lose. Ilikuwa very bad mistake, by the way. Kama wangejua hivyo kama strategies, wangesema wacha tu Biden a step down mapema before ifike hiyo place, but he was not willing to. No, yeye ndio president. Who wants to quit presidency? Musingani, it's very good to be treated kama VIP. No, it's a good life. So Tanzania the same thing too. So kutakuwa na corruption. Kuna every government kana hiyo story. Once umeingia kwa government alafu ujue the things you're condemning when you're a spectator, ukiingia ndani unakuwa complicit. That's the same thing. There are travels. Sudan sijui poa what's happening huko, but itakuwa something to do with oil. Kuna resources. So hiyo lazima it needs watu wanafaa kuangalia ile broad perspective. If your country has really good kuna very kama kuna oil hivi, lazima kuwe na ile sijui nisemeaje, kuna vile unaweza strategize hiyo story useme we'll have a state run government, itapartner na private entities, alafu people will benefit from your resources, alafu everybody will be okay with it, alafu utaongea kama hizi itongaje hii oil corporation ya Nigeria nimesahau jina, alafu sema tutagree we won't flood the market na oil yetu, utakeep zile vitu consistently, ile won't raise alarms, alafu bora to provide for your people kama government. Hiyo ndio negotiation. But if you think that maybe I can be rich and once I'm rich, ile selfishness ina creep in,
hapo ndio sio haribu maneno sasa. Juu unasema I really, power gets into your head. Unakuwa very comfortable na history ya power concept, alafu unakuwa you can't really step out of it. You're used to it. It's too addictive. I think that's what's happening. Ile tu from my perspective kifikiria hivyo. It's very hard kutoa wasa hivyo. Nimusema mtoka Kenya ameenda outside Kenya. Alafu arudi Kenya sasa. Kama ujiuliza from the core of my being. Saa hii nikijiuliza kabisa poa kabisa vile nimeishi life in a long time. Sijui kama inaweza feel poa kama na own Lamborghini, alafu mimi ni president, alafu my citizens hata wana food ya daily, like they can't even afford their daily lives. I don't know how I'm gonna do that. I can't live with myself like that. Sababu kama in ile the highest level of exploitations, I'm driving a very unnecessary expensive liability and my people are, I don't see it. No. That's almost mu give information for free at hapa Maisha States. Unless something happened, sijui what happened. Give me more money than I'm gonna be a total JA. Hapana, sijui. Kuna kitu kaa hiyo. Angalia who's the lowest. Ni usema kuna hizi ma biblical principle. Ingawaje Bible ina shida mingi, ile tu philosophy behind the Bible. Nisema tu siwezi endorse everything sababu kuna contradictions kwa Bible, by the way. Unfortunately there are. But ile if you just follow the philosophy, there's some teachings kwa watu some understand philosophy of the Bible. Mara mingi ile wasema aje those teachings, the way they've been designed, zimeandikwa, ukiangalia vizuri kabisa what they ask you to do, ask of you, ukipractice hiyo kitu to the core, ile do unto others as you want them to do unto yourself, for example, kama your principle at your core, usikuwa flaky ati unadoing to do unto others for 3 hours on Sunday, alafu the rest of I don't know how many hours uko stories zako, unaona you're selfish na kila kitu. Ile at the core utakuwa sawa. Juu kama kuna any satisfaction knowing that somebody else doesn't have food. Kama sasa kuna SNAP benefit, nimegeta mabarua hapa hivi kama organization, they're asking me to donate. Ndio ile collectively tuchukue do pamoja to connect, alafu ndio tupatiane kuna at least enough food ya kufandizo ma food banks. Hapa ni States, by the way, first world country, some people don't go to bed hungry in a first world country. Alafu leadership wana argue juu ya sijui story gani, sijui hata sijui. Anyway, it doesn't make any sense to me. But kuna wase vile mesabibu kimesema kuna perspective. Kuna wase they don't really know what kind of life. Kuna wase ukiambiaje, acha sema the best example, my brother-in-law argue na my wife, yosema I don't think slavery exists. Alafu wife maybe amekuwa more knowledgeable na hisa, sema aje unajua nini, there's something that happened kwa wase, kama ujai experience hii story huwezi jua. So the best you can do ni ile either unyamaze, ulearn kwanza ndio come comment. No. But ile ignorantly ujui unasema, utapata comment vitu ita upset more people. Anyway, that's my take, by the way. Nimeenda mbali sana Dero Travels. I wish ungeniuliza in person ningekwambia. Daniel semaje ni aje albo poa. Nimerudi back to Q&A, by the way. So turning this live into a book club. I love it. But don't get copyright, please. Yeah, that's exactly what I was saying. If I read the whole book, itakuwa kama I'm reading somebody's material online for money. Channel yangu iko monetize, na understand hivyo. Sitaki kutumia ganji za mtu mwingine kwa channel yangu. Maybe na try kutafuta what to do next. Hii TikTok inasema aje nimeenda hapo line up. Sawa, makione kidogo tena. So read somewhere about luck and how many people don't credit their success to luck. Ati no matter how much you work, you still need some element of luck. What do you think of this? It's true, by the way. Musamanga ile one of the best quotes. Zile quotes zinanijenga, I actually believe in them na they hold close to my heart. Inasema luck is when opportunity nimekimbisha sana kwa luck ina happen, by the way. Some people just get lucky. Because how come when you do it, it's easier for you, and when somebody else akifanya the same thing you did, inakuwa twice as hard. So it matters, by the way. It really matters. So luck is when what? Nimesahau quote. I'm thinking too much. Oh, luck ni hivi. Luck is when preparation meets opportunity. Ina make sense kabisa, by the way. Kwa sababu alboeza kama anze tracking na succeed. Mimi nimeanza tracking nimefail. Umeona? So what's luck? Luck is when
preparation meets opportunity. So you commit opportunity, it becomes luck. Ini quote ya nani hiyo, nimesahau msali quote, ni book fulani hivi. Ni author moja famous, kumbuki ni gani. But luck is when preparation meets opportunity. That's when you get lucky. Ukisema ati, oh, I've been so lucky, you do exactly. Sababu subconsciously in your mind ulikuwa prepare somewhere. Unaona? You're preparing somewhere. Uko hivyo na preparation in a build. Then eventually, boom, at the right time. If it was zina equilibrium, zina meet. Alafu you count yourself lucky. Kako na msasemaje? Ali win $150 million lottery, hii lotto ya America. See green card lottery, ile powerball ile nini. But how do you win a powerball? Lazima uende buy tikiti, hizo ma receipts kwa gas station. Daily sometimes, weekly. So you're spending money to hopefully make money. So even msa win ile lottery, alibuy hizo tikiti. Mtu akiwin lottery na ukubuy hiyo tikiti, you're out. Hata una hiyo nini. So musamanga hivyo. Sema jaribu kujiprepare prior to opportunity. When the opportunity arises, when you must stand up, when you're kwanza, then you'll get lucky. Mu believe hivyo. That's just my understanding of luck. But kuna ile outside your understanding, by the way. Kuna setu, they're just lucky. That's what nile, you should never do things the way your friend is doing it. Kama sema albo, I'm at the tracking, I'm succeed. How come? Means to succeed, sana niko halfway. Nasema ile tu as an example. Unapata kuja itakuwa harder for you. Forgetting that kuna vitu nilifanya prior to work kuanza, niko na advantage kukuliko. Maybe niko na hii. Ama kuna mistakes ni do, we'll just encounter bado, you have to go through those experiences. One your difference. That's the difference. But the best in preparation meets opportunity. Hiyo ndio musema, I agree with that 100%. Sababu as long as you're preparing, when the opportunity arises, hata ya fast za kumiss, ya pili itakumiss, itakupata dead on. Naona, preparation. Juu kama Mamba mentality. Kobe Bryant alikuwa anajua I can't be Michael Jordan. Michael Jordan. Lakini akaangalia, wait a minute. So what I'll do ni ile, nataka kuangalia Michael Jordan, how he plays, what his work ethic is, then I'll try and be half the person he is. But guess what? Because aliangalia ile Mamba mentality, he started, watu wameenda holiday, ako gym. Yani ilikuwa kama, kuenda gym ilikuwa kama daily. Ana shoot ball from every angle. So napata ana perfect ile art ya kushoot ball under pressure. Kwa nini? Ile amejiwekea mwenyewe pressure. Mamba mentality. So when this opportunity arises, akona championship, na amekuwa kitrain, his body is already ready, waiting for that. And I win championship. Just like that. Mwone hivyo. Kuna hiyo preparation, which the few people prepare. Nobody wants to prepare. Camera bado ikamekata. I don't know if it's charging. So that's why. No. So moves is na hiyo. Luck is when preparation meets opportunity. Period. Hakuna kitu kingine. Umeona? So without the broker, it's still hard kupata job na hizo trucks. Si hard, Zakari. Ni ile, kuna two things. Ukianza, kama mimi, nijua mimi si kuanza, budangu si, I'm not a trust fund baby. Sina, kuna pesa mahali I can access. Suppose when you trust fund baby, you have maybe, kuna wealth from your family wealth. Kama hapa stage usemeaje, I want to start tracking. Uingie shule, ulipe watu, kufundisha everything you need to know. Then you go to the dealership, una order by the way truck. Hizo unajua truck zile ziko fast production, hizi za over the road. Hizi dump truck, hizo kama tuseme niambiwa ni 15% of the production every year. Juni sikwagi mob sana. Juu watu wakibuy mpya wanakaa naye 5 years before buy zingine. So people maybe watu gonna you order because the factory has to go out of their way to create that. Mostly zila make these over the road. Sababu over the road ni kama sijui ni 75 ama 90% of the production ni over the road. Hizo ni fast moving. Dump truck ni very slow. No, that's what ni hard to get used at a good price. Kwa nini? Because mostly ni expensive than ni hard kupata. So ile scarcity inamake inakuwa more expensive. So if you have 5 trucks, that's a fleet. Zakari, you don't need a broker. Kwa nini? You can be a broker yourself. Which make sense, juu kuna 5 trucks, ni ile, why would you pay somebody to dispatch your 5 trucks? Una lose maybe, I don't know, muskema broker walipo between 200 an hour to 250 an hour. Mona. So kama sulipo 125 sometimes, broker wetu, sometimes, some jobs, you make twice what he pays us. But guess what?
was I there kwa negotiating table? No, I wasn't. Why? Because I have 1 truck or 2 trucks. Kama kuna 5, utakuwa ile bargaining power. Because you can go to a contractor useme, oh, nasikia mlipa umse 250, yeah, I'll do it for 220. You're cheap and you have 5 trucks, utaget your contract. Problem ile useme kuna 1 truck and 4 friends, uget your 220, then your friends don't show up. Then uta lose relationship. Na hii is a very small business. So kuplay ile smart, is good to buy 5 trucks, ukutake ile humility, upate pesa ya broker while you're looking for your own contracts. Para contracts zako, upull your trucks, ufanya contract for 2-3 months, then go back to the broker. But imagine hivi, if mu make 125 an hour, alafu supposedly, I'm not sure, mu ambiwa tu, broker you make maybe 200 an hour. No, broker. Alafu anachukua percentage yake, analipa insurance yake. Juu lazima kuwa na coverage ile insurance ya nini. So, kwa hiyo 200, kama nakulipa 125, it's more than a half. So maybe they end up keeping 30%. Juu lazima wahaya watu, kuna watu in between my middlemen. So they don't really keep hiyo 75, maybe watabaki na 60. Sawa. But uzuri ya 60 yao, it's better than yours. Why? Sababu yao wanunua mafuta, awalipi insurance, they don't have to manage trucks. Wanatoa tu job. So it's good for them too. Kama una 5 trucks itakuwa fleet. Kama kuna truck moja lazima uanzie broker. Hiyo ndio difference by the way. So you need to have leverage. And how do you get to 5 trucks? Kawa mse aisili kama mimi ulianzia chini. You have to build your fleet to that. No. That's why sometimes unaweza forgo kujilipa more money and make more money and drive a Range Rover, build business to 5 trucks. Then buy your Range Rover. Then you build to 10 trucks. Then you buy gari ingine watakubuy. Then to 15 trucks. Then you buy nyumba watakubuy. To 20 trucks. Then you buy whatever you want. No. Ile tu ujipatie stages. Hata hiyo broker is more than you need anyway. Unless lifestyle yako iko very high. Nasema hivyo. Na msee yote kuna lifestyle yake high, I'm pretty sure they're not even looking to tracking. Or kuna door already. They can do other things. No. So, inakuwa tricky hivyo. Can even make sense. Thanks. I will do that. Psychology of money it is. Anza na hiyo basi. Ibu TikTok. Acha niende back to back. Nisimiss anything. Sina time mob. Nafaa ku 3:30. Niko na kama half an hour hivi. Kama wife anataka pick up na change mind. Somaje, yeah, it's like wanaumin ebu nimemiss nini hapa. Jim Hart. I want when I retire I will be getting like 2 million dividend from the shares. Yeah, it's possible. I will say that is a good idea. Share the bond na treasury bills. Yeah, if you get like 10 million, then you calculate by 17%, that's almost 3 million. Oh, 3 million. Kuna mjibu sasa, Jim Hart. Yeah, like waumini sako, you buy directly using your money. Oh, wanaongea juu ya kubuy shares Kenya. I think so. Live right. Sasa, wacha nitry kuskip hiyo yote conversation. Kama kuna swali. I think about life, sio people who will inherit you. Think about your life. See your people who will inherit you. Lakini Albo, mbona unatuambia ukweli? Thanks. Sijui mbona ambia ukweli. Acha nijaribu kuansa. Musema hivi, I became a little bit. Nikuja nikaangalia vile country na run states. States bado kuna itwangaje jina Kiswahili. Kuna ubaguzi. Iko big sana. Ubaguzi ni big deal. States, by the way. Big deal. Big deal kabisa. States. Ubaguzi. Very big deal. Haijaisha. Which, I get it. Ni kama natural. Familias na kana familia yao. Watu wako na pesa na kana watu wako na pesa. Watu middle class. So ni ile kitu yofanyika ni hivi. Kaangalia watu kama hizi ma ethnic from different ethnicity. Au kaa pamoja. Kama watu wa China wanakaa China town. Watu wa Jamaica wanadu Jamaica. The only problem hapa hivi states ni upata kama watu wa Kenya tuko disorganized kidogo. So sijui kama tulikuwa very brainwashed na colonialism, tukakuwa very individualistic, ama tunaogopana, ama ni culture imekuwa kibuild, ama ni ile ya corruption. Hata sijui kuna something that happen. Ni hard kukaa pamoja for the greater good ya everybody. Sawa? But so musema hivi, if I don't approve na hii notion ya capitalism, ile you exploit people for their labor.
I don't kusema kweli kabisa kama maybe watu ni misunderstand. Mimi si support wa capitalism. Honestly speaking, it doesn't make any sense. Na prefer communism. That works, by the way, that works. Si ile bado iko shida fulani, which is very very rare sababu whoever who's the head of a country and decide kama itawaka ama itawaka. Sawa, kuna so many things na come in between. Democracy ni experiment. So kusema hivyo, so usemaje, according to mimi nikiangalia vile hii imenishape to town kuja states. Hii world ina operate in a certain way. So suppose sema hivi, if I have information, alafu ni share for free. 10 years from now, kuna wase kibao wa Kenya wana make dough. Unajua hiyo ni power by itself. Sababu the power is always in the masses. Ni ile when the masses wako brainwashed, ndio anybody else can exploit them. Naona, relentlessly. So musemaje, kama nakwambia hizi vitu, everything I'm experiencing step by step. Nikisemaje, hii ndio ukweli. You can ignore it if you want, that's okay too. Maybe your friend will get it. Alafu si wote tukuwe na do. Tukuwe na power. Hiyo ni sababu ukiangalia kuna book moja naye hapa hivi inaitwa 1619 Project. Siongeangi hizo vitu kwa Maisha States, by the way. Kuna musa mambo ya ubaguzi sana, by the way. Kama hujaijua, I read about ubaguzi na history ya states. Nina tu is not part of this channel. Hii ni Maisha States. Kuna hiyo book 1619 Project. Hiyo book nikisoma mpaka I get pissed off. Sababu sikiani kuna vitu brutal vifanyikia watu weusi. Brutal kabisa. No, labda na try kwa segment nyingine, maybe video ya Friday kiongejea hiyo story. So sema tukiungana, we don't have to make a lot of money. Ile tu kila mtu akuwa na enough money. I think ni Gapiuri aliambia kuna wase wasijui Houston, niona in yake TikTok, wali buy my shares as a group, then everybody has a house. Ile community ina bring strength mko pamoja. Sababu kumbuka kitu moja, in Africa suishi ile how do you raise children? A village takes a village to raise a child. Do you still have those villages? No. Hii new world ime disrupt villages. Kama mimi, my mom has to come to my house to pick up my kids, I'll drop two, ndio hang out na hao. Then unaona hiyo sasa haribu while we are working. So kama tumerobiwa off ile village, now we have to pay for the village. Unaona hivyo sasa? So which means maje, mimi ndio mwanga hivi, if you can't beat the system, join the system. Lakini ukijoin, kumbuka ile whatever you desire, liberal ideas, they bring kwa system yako ile una control. Sawa? So nikisema kama I know these things, zina make sense kwangu because I think about them. Why shouldn't I share them? Does share kabisa mpaka the last day? Kwa nini? Juu hata ukipata hata one aspect hizo vitu 10 nimeongea, ita improve life yako in a way. Then next year tutakuwa better off than we were 10 years ago. Unaona hivyo? That's what I'm gonna share. Unaona? The padre. So usema na run easy resources. So danganyi by the mu drive track. So mnaona video kama watching video zangu za weekly, mu post video YouTube, nili slow down kidogo, waliambia nipatie video time inini. I used to post every day nikianza YouTube. Every day kuna video. Mpaka ina cannibalize ile nyingine previously. So mu post maybe 3 Monday, Wednesday na Friday. Nikipost video ya track, I'm trying to musema hivi, I always try and share what I do on a daily basis. Siku hizi because mu drive dump truck, iko very restricted sometimes, kuna jobs ziko mu try to make at least one video a week ya tracking. Nimkumbuke this is what I do. I'm not lying. Ile track is the same. Kiangalia picha semeaje, let me watch this video again. Ana maybe siongee kitu yote, but angalia I'm actually on the job driving. Because you're not allowed to kutoka nje record job site, it's a private place na kuna ile mambo za safety. So my cameras are in my truck. As long as they're in my truck, na zinterfere na driving yangu, I'm good to go. Sawa. So ukumbushaje, this is what I'm doing. Utazana tracking, build income. Then uta-expand. Niambie what's going to happen 10 years from now, tukuna the same mindset, battery imekufa pia. So now I have to get up, nitafute battery ingine. Hii camera maze, ama ni switch nini sijui. What do I do? TikTok sasa. Both cameras go out. Acha ni try kuchange battery kwa hizi camera bana. Nimesahau kuplug in. Imeanza late sana. Ama ilikuwa on for a long time ikaisha. Ainge hold. Sile kama naweza start at least moja. Quick. Azicharge kabisa. Kuna hii hapa hivi. Unplug. Find connection. Nothing. I can use this connection. Kama ita make sense.
Anything? Hope inaweza hold, sijui. Jaribu tu. Kind of a hole. Is it back? Maybe. YouTube imekatika. Oh, by the way, napatia watu heads up. Kauta miss easy live na record. Recording itakuwa na easy my interruption. Nime plug in vibaya. I think nime plug in, I don't know which is which. Kamera zimekuwa on for a while, so ni kama nikitoka hapa nikienda, they were running already. So ime exhaust battery. Normally batteries will last kama the duration you're live, lakini I think nilianza mapema, nimechelewa, they were still on. So basically ndio hiyo. Naona. Thanks, I will do the psychology of money. Sasa Q&A tuendelee. VP Albo, tuko Ndakas, tuko ndani. Did you sell your Audi A6? Kitambo. For how much did you sell it for? 5,500. For one of my friends. Also, how is your millionaire friend going on? Ule alikuwa na Audi car. Aliacha kuwa hosi. Ako ana recover sahi. My millionaire friend. Ako na domo sana by the way umse. Yo watch it channel. Sijui kama ndio sama. Aliambia hivi, ako na 18 million worth kwa stocks. Alafu ako na 4.5 million cash kwa account. That's how rich he is. Na ako 60 something, 65. Sijasema jina yake. So, ako na do. Aniambia tu keep baadaye hiyo encourage. Aniambia tu ukiendelea unajua ni hivi, ukianza life, hope microphone iko poa. Mnasikia poa? Sijui nime move around. Hopefully everything recording, hope iko on. Sa ile ukikuwa, if you're planning to scale up your business na kuona do, alafu you're on the right path now as we speak, utakuwa sawa by the way, you'll be okay. Utakuwa sawa kabisa. Problem ile tu kuena you have kuna desire fulani alafu interrupt you, hata sijui nisemeaje. There's a way. No, utakuwa sawa though, over utakuwa sawa kabisa. So anadu poa. Hiyo muona once in a while ilibidi awache hiyo business, shut down hiyo business hiyo area, so somebody else is renting. Na umse mgeni atujuani vile, tunasalimiana vile, hey hi, how you doing, how's your day, hivyo tu, atujuani personal. Jule best yangu millionaire, he used to own the property, akaiuza mob. So which with the strict employment rules enforced by the new administration, how are businesses coping with the employee shortage? Is that affecting your business? Do you have open positions in your company? No, I don't have any open positions. Maybe next year. Open position means I have to, since I don't have so many employees, technically I run a small operation, tracking. So requirement ni ile, you need to have a CDL class B, by the way. I don't even need class A, class B, and you kuna ile endorsement over 26,000 pounds. Then if you come to me na kuna experience dump truck kidogo, I will teach you for a week. If you don't have any experience, I'll teach you for 2 weeks. But after 2 weeks at least, I don't have a lot of time. You need to be able to get back now raw. So it's not employee, I don't have people. Office staff, we do it ourselves. So it's not administration in mimi bado. That's why I don't have anything to offer. New administration won't last forever. They'll have another administration. Everybody will come na idea yake. So since last year, ujakuwa na dere. What about the truck imelala the whole year? Yeah, imekaa tu, by the way. I'm paying for it still. 2,000 every month. Imepoa tu. But the business can afford to pay for that. Ni kama ni loss in a way, but si mbaya, at least it's available. No. Sometimes you pay for availability. Si nini? No. The lambistics. Virox bana, vipi Virox? Only hard-working people get lucky. Lazy people hope for luck, and hopes are not horses for all to ride. Hiyo ni wisdom ya Virox, asema hivyo. No. Luck can happen. Preparation meets opportunity. Musema hivyo, the best definition ya luck ndio hiyo. Anything else, I don't know. Bro, you are a low-key brother with Robert Burale. Who's Burale? Robert Burale. Who's that? Sijui nani hiyo kabisa. So the only challenges ukiwa kama OTR is just having that family. Yeah. Kama uko na familia, because
you can't, you have to be home. When raising your kids sometimes, unajua watoi ni very funny. Mi nimeangalia experience watoi wangu tangu wazaliwe, when they are newborns they don't really care about me. When 1 year old they started, kama wengi waga funny, my kids wakikuwa when they were 1, nearly all of them wananiita by my own name, Albert. Kama sasa huyu mtoi wangu mdogo 2 year old yunita Abud anakuongea Abud, so nitanga hivyo. Mi ni daddy na mi ni Abud, ajanijua. So imagine kama ningekuwa over the road, angewahi nijua kabisa. Kwa sababu what happens ni ile, mostly mu bond na watoi wangu when I'm not working, like December, January, February. Kama my son alizaliwa, wa kwanza alizaliwa October. So nilibond na yeye after hiyo off season, tukajuana kabisa, akanijua mimi ni nani. Then the following year tukajuana, mwingine akazaliwa tena, didn't know who I was. After off season tukajuana, alijua. So mu catch up off season, but now that they're older they know. No, ukitaka kujam na mimi naambia, hey listen, you guys are boys, ule ni dem. So there's things that daddy has to teach you, mommy will never teach you these things, like how to talk to girls. Walicheka jana nikwambia hivyo, tulikuwa tumeenda kununua koti za winter jana jioni, akamejam na mimi, but I want to come back. Naambia, you're wasting time, twende tu. No. So when you spend time with your kids, they get to know you. So it matters. Your time to spend time now is very important. Usikae mbali, ukienda kama over the road for 3 months out, already 1 month, they won't even know who you are. Ukiona mse tu unakaa mingi kuvisit, life unaishia. You're a visitor. Your mommy's friend or whatever you are. Mona. Alafu as they get older, hautakuwa na hiyo bond. So if you don't have a family, you're single, umeanza tracking from day one, strategy. Si recommend, musema kama Zachary unakaa uko young sana, ungeingia tracking na uingie shule at the same time. Kwa nini? Something happens in school which I can't really explain. Ambia wale wako wamesoma degree watakwambia. Mimi nili drop out second year, I think, business school. So I don't really know the experience ya kugraduate, but still concept yangu ya kurun business imekam kwa the few years I was in school. That's what I'm using. So school inakuteach, you learn how to learn and you learn how to think. Especially university. Kwa sababu sijuka system ya Kenya iko aje now that wali change from 844. Kwa sababu 844 ilikuwa nakufundisha how to memorize things and pass exams. Period. Naona? Memorization. Usiku unafunga macho, unaangalia book, unaimemorize. Ukishamaliza exam hivi, it's out of your head immediately. Next thing. Naona? Kama nilikuwa kufanya KCSE, nilikuwa nasema aje, wacha ni revise. Nilikuwa nasema because I knew na KCPE. So KCSE kufanya hivi, I used to study things, concepts zile nime understand kwanza. Alafu na try kuzirepeat. Alafu the night before, I don't want to talk to anybody. Kama kesho ni English, ndakana English itsemeaje. What things are we going to be asked tomorrow? Naona. Alafu nasema this and this and this. Alafu na shut down my brain na focus na hizo. Nikidu English hivi, nafunga hiyo story nangojea science the next day. Nasema what things zimeni trouble kwa science. Kuna ile story ya sijui mitochondria, sijui sikumbuki nini hiyo, na memorize, na grant through kwa my mind. Siongee na mtu by this exams. Ukiongea na mtu tu hivi, that's it, gone. So you're taught how to memorize and pass exams. So the only chance you have kwa hii system ya education, hata ya states, most of the world, I think, most of the world, ni kuenda university, by the way. Kama uliingia 844, they didn't teach you how to think. Walikufundisha how to memorize. Alafu your system, kama imechange sahi sijui, which means kama uli go through your system, kama mimi, uli lose, by the way. They taught you how to memorize things. So the only place una hiyo chance ya kulearn critical thinking skills ni university, by the way. Because uko 19, nobody tells you nothing. Nobody's going to wake you up in the morning. You're not going to find breakfast ready in the morning. We do that to our kids. Nobody's going to pack your lunch. Nobody's going to clean your room. You have to figure out how to eat, how to spend money, where to, exactly, everything. So the only thing itakufundisha life, if you're young, that's mnaongeju ya Gen Z, 20 to 25, ni kuenda university, ama hata college. Kwa nini? You learn critical thinking skills. Sababu whatever you learn in university, itakurun throughout your life. Ukimiss hiyo concept hiyo, kama mimi sasa, make up na kusoma books. Kwa nini? Kwa sababu books ni ile, you're reading somebody else's ideas. Alafu make them work for you. Ndio muonge mimi naongea hivi. Niko very sure msako ananijua if somebody knows me 20 years ago. Siko naongea hivi. I was maybe very basic, very something. Kwa nini? I knew nothing about nothing, but I was willing to learn. Sababu critical thinking skills
itakwambia who to vote for and how it benefits you than just voting blindly. No. That's what it is. Hiyo ni real kabisa. Hakuna ati two things about it. You will learn how to do this and how not to do this. Period. Nimedisconnect kamera moja. Hata sijui, what am I doing? Nime-plug in moja, nimedisconnect ingine. Anyway, we'll figure that out. Iko na 90 minutes. Na dedi tu. So ni hivyo. So kwenda university kama Zachary na Kamyang, enda university kwanza when you have time to do that. But in the beginning, ukianza business, kuwa na a school on the side. As long as you don't have a family yet. Ukikuwa na family, kama mimi tangu nikuwa na watu watatu siku hizi, kusoma ni ngumu. There was one thing kusoma ilikuwa rahisi. I think 2023 kuna soma. 24, I'm very slow. Kwa nini? Because mtoi wangu mdogo, book ni kitu nafaa kurarua. No. Anajua tu kitu, she's learning things. So sema, I can't wait. Na pia sitaki kumharakisha, hata tu kwa mtoi. No. Nisimharakishe pia. So I'll start reading again. But everything naongea nimelearn too from experience. Na from other books. So kama niko, I'm very smart, believe me, I'm not that smart. Ni ideas a book tu sasemaje. I read and I apply. Read and I apply. Na sisoma books zote by the way. Hata mimi kuna ile nasema Answer Psychology of Money, I could say that now. Nikianza channel, niko na recommend wasome From Trashman to Cashman. Ilikuwa Myron Golden. Hiyo book ili excite the whole year, 2023. But don't get caught up na author wa book. Get ideas. Sawa, si nini, kuna vitu mbili by the way. Usi worship the author of the book. Usikavile kwa broad here by the way. Is a maybe Bible pia, is a constitution, I don't know. But don't get caught up na the author of the book. Chukua concept. Ukisoma hii book useme isemaje ile kama mimi one of the best teachings ya biblical teachings mpenda ni ile treat others as you want them to treat yourself. Naona hiyo ni concept ya Jesus akanaongea hivyo. Siku hizi mujua kuna more to that your teaching than kusema biblical. Sababu kama biblical you can have a problem na author wa hiyo book, but kuna concepts that you like. Sawa, unasoma book moja maybe ya Buddhist inaongeziwa hii na hii na hii. The concept is good. The philosophy behind the teaching is good. Pick your philosophy, apply it in your life. It will make you a better person. Juu mara mingi sio zaliwa kwa very selfish. Kama concept ya sijui ati you're born a sinner. Personally, I have a problem believing that anymore. I don't believe it. So kama you're born broken. How are you supposed to succeed and you're born broken? It doesn't make any sense. But I'm just touching on that. So uko offended, maybe you need to study more. Ukuje kuendelewa, why would I say that? Useme ati, oh you albo, you ni atheist. There's always something concept kwa kila book. Appreciate book. Don't judge a book by its cover. Fungua your cover usome hiyo book umalize. Ndio sema, what have I learned from this book? Nothing. Go back and read it again. Second time. Do you listen to it? What have I learned from this book? The psychology of money is there's people from different places and evil. Ask yourself that question. Kuwa na ile self-dialogue. By the way, utafikiri nimechizi mungu peke yangu saa zingine. That's what I'm Albo ni aje uko track unaongea ni kama unaongea na mtu. Yeah, it's true. Why? Because right now I'm talking to myself. Lakini at least kuna maswali, kuna hapa kuna Zachary Ngigi ananiongelesha, kuna TikTok. So I'm not really by myself. Niko na wase hapa hivi tuna communicate in words. Ni ile you need to have those thoughts in your mind. What you think ndio inakuwa in fruition. Angalia, the highest level ya build a business, for example, according to From Trashman to Cashman, you need Myron Golden. Maybe it's not even in that book, by the way, maybe in the YouTube channel. But hivi, you're somebody imagination. No. Lazima uimagine vitu. You have to imagine things in your head. Useme, I want a fleet of 5 trucks, Volvos, red, white painting. Okay, what features? I want this and this and that. No. Kama truck yangu iko na manufacturing fault moja mbaya sana, by the way. I hate it. Your manufacturing. Musema hivi yani, if I can fix this. Oh man. Niko na airline moja, you run kwa push axle, mali ina pivot. So nikigusa kitu by accident inakata hiyo kitu. I could change this today. The only thing you could drill kwa, the other truck iko na kwa frame. Ubaya anytime una drill frame ya truck, you're messing around na warranty na ile lifetime ile itongaje ile warranty, yani is a mess up na structure ya truck. So I'm thinking of ways I can solve that problem. Meaning nime learn something by sticking with the truck for 5 years. So my next truck, guess what? And make sure that problem does not exist.
So how did I get the privilege of learning this experience? By buying a truck and keeping it for 5 years. Mwanaivo sasa. There's no shortcut. So jiulize ni aje, what do I want to do? What do I want to do exactly? Atafa hivi na hivi na hivi. So am I thinking, kuna thoughts, okay, Albert, 19-year-old Albert. Nikona 2 thoughts in my mind. Cars and women. That's it. No. It was that productive? Very unproductive, by the very unproductive, to be honest. It was very unproductive. Nikona obsessed now, who am I gonna marry? How are they gonna look like? Are they gonna get old? Or what car am I gonna drive? I was 19. Guess what? 20, 21, 22. You know what? Maybe I need to go to school. In the United States. I didn't have to apply visa. Fail. Trajectory. Oh, green card, because a job already. I was working already. So even the job, I was thinking, nipo kwa ile internal dialogue. You're not crazy if you do that. Some of you, maybe you have other ways. Come on, if you're like-minded like me, have those dialogues kwa kichwa yako. Utashanga. Jumusemaje, everything I ever thought of in my mind. Of course, kuna zile ma objectives maje, maybe azikuwa applicable, sikuwaizi exploit to the maximum full potential, but at least nili give it a try. Nime succeed. I'm telling you the truth. They're not really ati kila mtu high, they're good enough for me. It's not for everybody. So maje, the first time nakumbuka hivi, nimekaa mahali naangalia convoy ya presidential convoy. Ilikuwa nini? Presidential convoy ya Moi, alikuwa president. I think sijui nikuwa I was minding my own business, then akaenda airport mahali, then waka shut down highway, and I was walking. Nikasema hapo kusema acha niangalie hiyo entourage, itonga entourage ya president. Mercedes. Alafu sijui fika mahali president alisimama. I think the president stopped or something kuongea na wananchi. So ile entourage kasimama. Kasema, "Whoa, what happened?" Wakasimama. Na mkanikiona mapikipiki, ilikuwa BMW, pikipiki BMW, zile escort zile. Alafu nikaona Mercedes Benz. I'd never seen so many Mercedes Benz in my life, by the way. Kuangalia Mercedes Benz shindwa, mbona hii gari iko na fan mbili kwa grill. I didn't know what that was. But because mpenda mtu wa gari I realize kuna gari hizo they have a really big engine, V8, V6. Ile cooling fan moja iwezi cool because ni V-shaped hivi engine, V6 ama V8. So lazima uweke fan moja hapa na fan moja hapa. Hizo fan, they are so electrical that as to me engine kuran ziko independent, ziko na thermostat. So when the engine kienda temperature inakuwa high, zinaanza cool down. Why does the engine get hot anyway? Unaweza kujiuliza maswali. Ile why? Internal dialogue. Kusema one day ndabuy gari iko hivyo. My first car ilikuwa front wheel drive, engine iko sideways, Toyota Corolla. Nice car. But guess what? After a while I realized when the wind is blowing, ina shake gari. Sema, hii gari kumbe ni si strong enough. Na hizi gari hizo ngako stable ni gani hizo? Nikabuy Toyota Camry, a little bit wider but still front engine, front wheel drive. Nikinunua Audi for the first time. Hata si before ninunua Audi. I drove my friend's S-Class. Kama ile ya Kibe, ile S550. Hiyo gari ukiingia kwa highway hivi unataka kudrive. Hiyo ni ilikuwa nini? S something sikumbuki. Maybe ni 550. I don't know what it was. Yani ukidrive Mercedes Benz kwa highway, at some point tires zake zinakanga hivi, zinatani hivi, alafu ina reduce, ina low kidogo center of gravity. So I was driving, mbona gari iko low hivi, naona kama barabara iko hapa. Alafu the first thing nashinda kufikiria ni ile ausikii ma bumps anymore, ina absorb all the bumps. Sema, who puts all this technology kwa gari kama hii? Oh, ni Germans. Kwa nini? Hii ni high level comfort. Oh, that makes sense now. Sababu they spend extra time kwa hii gari. Mwone kitu hiyo. Sema one day na buy gari kama hiyo. That car ilikuwa Audi kwangu, Audi A6. Nikaona I need an SUV kwa sababu ya winter hapa Minnesota. I never got stuck na hiyo gari by the way. Nile tu ilikuwa too low because of kids. Juu nikibuy hiyo gari, wife alinipigia kelele vibaya. Aliniambia, how do you buy a car that's not even good for kids? Nikamnunulia minivan. Minivan ilikuwa front wheel drive. Okay, anyways, long story short. Everything I ever imagined in my life, ndakuwa nayo. Nimeipata from my mind. Anything I think about in my mind, ina come into fruition. Kwa nini? Unless nili give up.
unaona kama hiyo story ya kuchasing women niliachana nayo, so you it's not really a priority. I'm a married man, I don't chase women anymore. I know people who still do nako 40 ajai wacha hiyo story, so but munasema kuna vitu gani nisema wachana nayo kaenda hivyo umeona sasa everything una think. So when Myron Golden anasemaje kuna hizi 4 levels of value. Kuna ya first ni ile implementation, the ones who do the job. Actually, if I kuanzia from top down, but just for the sake of hii argument, kuanzia from the bottom up. Kuna unazana imesahau imagination ndio on top, by the way, imagination. But unazana mbona nasahau kitu kila saa think I'm thinking too hard. Kuna imagination iko on top, tuanze top down, imagination on top. Alafu kuna communication, it's next bottom after that. Alafu kuna unionization. Alafu kuna implementer. So implementation is the bottom. Implementation is the doing the thing. Sawa. So ukiangalia structure hivi, unaanzia chini uende juu, alafu utarudi chini tena. The difference ni ile, if you start as a implementer, utakuwa unionizer, ukuwe communicator, ukuwe imagination. But for you to be kama truck driver, for example, you have to think about it in your head, which means you're imagining. Sawa. Jumuishi ndio, how come niko na life ingine so interesting that when I need something, I get it. What makes that possible? Ni invest years and years in thinking about the things I want to do. Whenever sasa. So musemaje, if I can do it, I consider myself very average, by the way, which is true. Ask my wife and my kids. I'm very average. Me see exceptional. Me see A student. Okay, I was a student at some point. Maybe lower, middle school. Middle school ni class 4, 5, 6, 7, 8. But high school nikuwa scatterbrains. I was everywhere. So, but nivo, if you think about what you want to do in life, nothing will stop you but yourself. Basically, that's what it is. Nothing will stop you. If you think about what nimusema siku hizi, I'm very scared. Yani kuna zile vitu musema na imagine sema no. There's a time when I want to live in a 5,000 square feet house. Saiji kuna watu wengine Milan, another reality. Maybe that's not a good idea. Maybe it's good to invest for the future of my kids than live in a big house and spend more money. Have I lived in a big house before? Yes, I have. Ilikuwa 4,600 square feet, I think. Ama ilikuwa nini? 4,800? It was a big house. Anyway, big house. Unnecessary. Bills every month ilikuwa expensive. So it cost me more just to maintain the house. Kama ilikuwa naishi kwa hiyo house saa hii, so spend 5,000, 6,000 kwa hii household every month. Hiyo nyumba tu, just the house itself, would not spend maybe another 8,000 just to run the house because of utilities na kila kitu expensive na taxes na kila kitu. So nasema, which is better? Live within your means, grow your business. Any priority. Why? Sababu iko na longevity. Then if need be, which I don't see it coming, need be that I need to live in a big house like that, why would I anyway? Unless my wife wants to now. See, maybe I have experience evil. I don't really see a reason why. Let me be as basic as possible. But there's money for my kids when they grow up. If they want to live in that big house and they have 12 kids, they can do that too. No, I'm picking up more text message. I'm about to get the boys soon. Any 4. They're 1 hour to end. So, like live short, by the way. Actually, manini Q&A. Imenichange thought kidogo. So, tunawaambia ukweli because tuko confident that this pie is very huge, that only a timid will think to hold on so tight to a system that themselves can't work it out. Unavile Virox amongea kitu ya wisdom. Ukweli mzuri. Virox awambia watu ukweli. Umenyamaza tu hapa. Unaniambia alafu nawaambia. Mubonga na Virox during the week. Alafu akinipigia simu when he remembers. Alafu tunataka discuss hapa weekend. It's true to tell the truth though. No. It's true, very good. Siku hizi iko underrated. Watu pendanga nini clickbait juu ya TikTok. So mbona uliamua hiyo track ingine ilale? Is that haina profit ama? Ili slow, yani ni kwa hivi, hiyo season ili take time before you answer. What I normally do ni hivi, Zachary Ngigi. Hope unachukua notes, by the way. What happens ni hivi, mufanyanga hivi. It's more complicated kufundisha dereva kudrive side dump. Sawa, because ni tractor, trailer, kuna dumping maneuver, you need some experience. Mu recommend if you're going to do side dump, drive truck yako mwenyewe. Why? Because it's more challenging than dump truck. Side dump una dump, yani half. Truck ni kama tuseme, trailer ni 40 foot plus 50 foot, by the way. When you're dumping the load na hiyo side dump,
nasema kama 70% of the truck iko tipped over to the side. So it's a very scary thing to do, especially repeatedly the whole day. So somebody who drives a side dump na truck ni yako, and you value your business, and you know this is an asset that makes me money, utakuwa a little bit more careful to drive side dump. Dump truck ni very easy. Kulodiwa umesimama hivi. Kudump una back up, ama una reverse, unasimama, una dump. Alafu you pull forward, ama unasonga mbele. Pull forward, back up, you ni American, whatever. But unasonga mbele, alafu una pull out, unaenda. So dumping ni stand still. Side dump, sometimes they want you to dump on the go. So ni kama una do balance. Like the box is tipping while you're moving and you're still level ground. So musemaje, only an owner will know what to do na side dump. So if I'm hiring driver based on that knowledge, more hire drivers, I want to give them the simplest truck to drive, which is a dump truck, than kuwapatia side dump. Unless I know somebody personally, kama my brother, I can experience, and he wants to drive my truck, then I can let him drive my truck. Mona. So musema, I leave the easy trucks to the drivers, I drive the hard truck. Kwa nini? Sababu to that point, you need passive income anyway, ni extra income. So I can pay all my bills na side dump. Difference si mob sana. Side dump ilipa 117, dump truck ni 125. So you musema, ile extra ya dump truck is what I pay the driver. I'm pati driver wangu my incentive. Na alipanga 1 hour extra regardless every day for whatever they might, traffic, nini. Wakinafanya kazi 1 hour away, wamka mapema, I'll pay them 1 hour extra, kwa 2 hours extra. Kwa sababu you have to treat your employees with respect. Hao wasa kuna familia, by the way, they have kids. If somebody's going to leave their kids in the morning, mufikiria hivyo, ile do unto others as you want them to do unto you. The problem is, I was doing that last year and I still got disrespected by one of the drivers. Aliniongelesha vibaya. He didn't know better because sababu sasa bado nipigia simu na mu answer namwambia diaje vipi umeshainua truck yako. Nikamwambia the only way to succeed is not to yell at me. Just go buy your own truck. Nimwambiaje, I'm going to be you privileged sababu yeye ni Ethiopia, which is East African kama mimi. Nikamwambia the only way to succeed, not to yell at your boss and ask me, demand me to do other things for you. Just go buy your own truck. Run your own business. You'll make money. You won't even have time to yell at me. Strong story different. Nimwambia tu hivyo. Akanipatia ufunguo kaenda hivyo. So ninge hire driver kama season ningeanza. Side up imechelewa, imeanza ku pick up kama August this year. By that time nilikuwa April, May, June, July. 4 months imepita. Nikaona, is it really wise kurani truck sahi ama ku hire driver? Sababu driver pia, they won't make the money they want to make the whole season. Itakuwa halfway. What happened ile, my wife started driving. I tried to hire one driver. Alikuwa very new, hakuwa na experience sana. Nikaachana hiyo idea, so it's too risky. Alafu nilijua maybe kuna only three payments a truck, August, September, October, ni pay off truck. Nikaona, let me just drive the truck, dump truck, ni pay off. Alafu nikipay off, I'll have extra money ya kulipa ile ingine. Then next year we'll start over again. Either ndauza hiyo truck, ninunue dump truck ingine, kwa sababu I realize it's good to have easy trucks to drive. Kwa sababu I think if I get to 4 dump trucks, I can take a day off. No, kwa nini? Because it's much easier to drive. You spend the first month training drivers, alafu the next month managing them. Akikuwa a day off, I'll go drive for that day. That's very easy. 4 trucks minimum. Na hiyo ni kama my wife is willing to join me. So which means we are only, nikibuy truck ingine next year nakuwa na 2, ya na 1, we just need 2 more. Natukuwa na 5. Then one of us atakuwa na manage. Because managing is much better than driving. Because driving, it takes away from the time you need to manage. Sababu if one of us is home at a team, you can now start calling for more jobs zile za broker directly than going through the broker. But you need somebody hapo nje ule anapiga masimu because it needs time too. And your kind makes sense, by the way. Nimekwambia everything. That's the truth and nothing but the truth. That's exactly what I do on a daily basis. If I drive and I'm watching a dump truck and I drive side dump. Uliza virus anakwambia virus akona side dump sahi. It's harder to get a side dump driver. You have to train them. And sometimes wengine au ka 2 months wana quit. So inakuwa na very high nini. Lakini dump truck ni easier. Daniel Njoroge, hii green card inafunguliwa lini this year? Alafu, what about passport? Kuna watu wanasema you need it at the point of application na wengine wanasema it's not required when applying. Which is which? Daniel Njoroge, green card imefungwa juu, miwani inanisumbua kidogo.
imefungwa juu ya nini government shutdown number 1. Alafu if I were you Daniel Njoroge, better safe than sorry, kuwa na passport. Ndio kama imekaa 1 month, I wish nikuwa na passport already. Nimesema nini? Luck. If you're lucky enough to win the green card and they required a passport, what makes you win the green card na kukuja States? Preparation meets opportunity. Utakuwa na passport sahii, apply, qualify. To be on the safe side, kuwa na passport. Wata kusema tu which is which. Usingoje, musa don't always go with the crowd. Angalia mali ile something that could stop you from doing something, take care of it before it happens. So it's much safer kuwa na passport than not having a passport alafu kuwa shut down. Sasa, lakini hii green card ni government shutdown. If they decide next week wakuepoa seme let's open up the government, watafungua. Yo, uko na info on any other project? Kama ya nini hivi? What project hivi? What particular project? You have to be specific. The language will kill you. Virus. Living within your means, that means you should have too many kids as well. Moderate your shots. Virus, man, virus. How long does it take to complete payment if you decide to buy your own truck? 3 years, 4 years, 5 years, whatever you want. Ni wewe. Unapoa choose. Do you want a 4-year loan, 5-year loan, 3-year, 2-year? It's up to you. It's how much money you have. But conventional, you want 5. Sababu nangalia hivi ni ile, if you make 20,000, your payment is 5,000. You want to have some money while you drive. So nangalia, unless you got another source of income, with some 10,000 a month, will you pay in 2 years? Then 2 years ukuna freedom, so whatever you want. No. So next nini? Zakazi, project Zakazi. Hiyo ni kama kuna process. Usikia nimesema the judgery, you have to be free kwa sababu most of these project ni hivi. Kama unataka do job na broker, project Zakazi, lazima utoke outside ile broker, upige masimu, you have to make some calls. What? Just go. What? Go pick them up. I'm not done yet. The baby? Yeah, just go pick them up. So she can come down? No, she can't. I'm finishing up. I have a few. Go pick them up. She's looking for you. Oh, the side dump. Side dump ni tricky kwa sababu unless you own your own side dump, itakuwa hard to get project here. Nini ya mostly the companies na running side dump. Si wewe mwenyewe. Ukibuy yako na competition. Musema ndio advocate just based on my experience hapa Minnesota, for example, Twin Cities area. Ni poa kuwa na dump truck, unakuwa na more versatile. Side dump mostly gonna pull somebody's. Oh, camera is dead. Again. What happened? Sawa sina mother life sasa. My goodness. Green card will not open up for a while. Our clown here has a vendetta against people who are smarter than his deplorable base. I'm not the one who said that. So na mbe ni Jackson ala. So nafanya hivi. TikTok they shut down juu hii kamera imekata kuhold battery kabisa. We can only hear. Sawa naacha iko on basi. Acha nimalize TikTok alafu nimalize kila kitu saa hii. Hebu tuone nimalizia wapi. Juu both cameras are dead. Ebu, as a company driver, I make 3,500 OTR, real life vibes. Hiyo ni poa. If you can do that, you can make more. 3 a week, ama 3,000 a week. Yeah, that's good. If you make as a company driver, then you have got a good. Jaribu ku invest na hiyo story. Sasa Maina, road life vibes per week. Hello, long time, bro. Just go pick them up. I don't want to bring her. It's going to be too complicated. I'm finishing up. I don't know if camera is dead. Yeah, okay. Hello, bro. Got here last week from Kenya, figuring things out. Came with the DV 2025. Dennis Martini. Dennis, fanya hivi. Oh, kuna project unajua ziko na side dump. Oh, Jackson ni wewe. Singesema ni wewe Jackson. Sikujua kama ni wewe the side dump. Jackson, nakwambia, napigia simu. Sikujua kama ni wewe. Unabadilisha jina sana na intro off.
Kama kuna access na mimi andika tu message directly. Acha kuuliza swali. Gotea wife na kile for me. Oh, I will. Ametoka. So Albo, thanks for the time. See you. Ebu getunani umse amekuja hapa juzi. Dennis Martini. Hello. Dennis, get in touch. Kama una maswali, get in touch haraka. Nikupatie tips. Si ati necessarily itakusaidia. Ni ile get in touch. Kama kama juzi, muongee juu hizi story sana. Nipigie tuongee. I'll love to. Ndio at least useme ati you never ask anybody, nobody told you what to do. Kama uko TikTok, namba yangu ya simu yoga kwa YouTube. Siwezi sema ile off ujumuge ati unnecessary calls. Enda kwa Maisha States YouTube channel, uangalie description ya any video description. If you scroll through utaona info how to get in touch. Niko na email maishastates@gmail.com. Niko na phone number, iko na WhatsApp local, iko na nini nyingine, TikTok ndio hii hapa hivi. Alafu hii video iko recorded pia. So kama sasa hiyo auoni face yangu, hii ni live. There's nothing I can do. Cameras zilikuwa on for a long time, zimezimika. Nimetry ku plug in, imekataa. So I have to end the live. But namaliza anyway. Naona. So get in touch. Dennis Martini. Get in touch mse. Get in touch bana. Uniulize maswali, tuongee. I would love to. Nikwambie kile, uniambie situation yako, what you want to do. Alafu nikuguide, ndio usikuje useme ukuambiwa. Naona. I won't tell you what to do. Nile tu tuangalia tu scenario yako tuseme what can you do to benefit? How many kids do you have? Are you married? Are you single? Did you go to school? Vitu kama hizo. Naona. Ile I can help you out ku brainstorm how to manage your life. Ndio 2 years from now ukuwe very successful. Out of 3 hivi. Ukuwe on the right path. Naona. Alafu kuna Albo, thanks for your time. See you next week. Somaje, can you manage to make 10K a week owner operator? Yes, you can. Kama kwa hii construction yetu, having 2 trucks, man, tamekata 15 in 2 weeks. The more trucks you have, the more money you make. Okay, we'll reach out. Let me get the contact ASAP. Enda kwa Maisha States channel YouTube. TikTok hawani allow. Tuma tu DM kwanza pia. I won't give you, niata nembua, advisable. If you ask for my number kwa DM, I won't send it to you. You go find it and call me. Then ndajua uko serious. No. So Jackson, you're really a nice guy. May God bless you. Oh, me nice guy. No, I'm just sharing information. I'm not really a nice guy. So fight na mama pa kila siku. Nasema mimi ni ile more appreciate kukaa kwa live. Hiyo utaka nido vitu zingine while I'm doing. Nipatie tu hii carve time nikae na wase. Unajua hii ndio kama social, ile one of the things I really appreciate kwa life yangu ni kuongea na wale wase wajue hizi vitu, because it took me a while to understand them. So now that I know them, nikiongea I feel kama na give ile community service. Ni free. Yani kama ujui hizi vitu, yani you don't have to go through what I went through. Just imagine that you don't have to. No. Kama sasa Martini utakaa msemeaje, niko na hii alafu nikupatie direction. Sometimes you might doubt it. Msemaje, if I tell you to do something and you don't do it, alafu na ufail, uko na hiyo option bado. You didn't do it last time. Go do it. No. Hivyo. Can I also get in touch? Need a bit of redirections in doing business here. Everything kwa I used to have my contact kwa TikTok, ilikuwa kwa front page, wakaitoa. I don't know why. Maybe there's a reason why wakaitoa. So my other information, contact information, kuna phone number. Iko YouTube. Maisha States YouTube channel. Sijui kwa description, about, maybe iko sijui, I don't know. But kwa any video, ukiangalia how to get in touch, description, utaiona hapa hivyo. Namba ya simu. I don't get text na kutext sahi. Ni tu the phone number that kwa YouTube ndio hapa. Kama unaona YouTube, hii phone ndio hiyo number hiyo. Hii ndio Maisha States. No. So get in touch. Usitume tu DM alafu nyamaze. Text message ama WhatsApp itakuwa poa. Tutaongea. Nasikia sauti yako iseme, oh, this is a real person. No. Roka, I'm also from Isili. Tunakuanga chonjo sana. Kweli kabisa. No, kweli kabisa. Atuisili. I can say that. I'm self-promoting. Hivyo. No, just one truck, 10K, either commercial ama dump truck. Like I saw someone saying that she made 14K. You can make 14K in 2 weeks, one project. The next week ikuwe 9K. In a vary. No. It's possible. Sababu kama seme mimi sahi, nipate job, na nilipa 250 an hour. Nichape the whole week. Nda double income yangu. Just like that. Kwa nini? It was a special project. Kama sino remove hiyo kasijuni kama 150 an hour.
You can, but say consistently. Kuna ile unajua ni up and down. Ile what's your bottom line? Naona. Munge your average. Sababu you can make 14 next week alafu make 7 next week. Average ni nini? Average ni 20k. Kile mimi naongea ni average, by the way. Average. You 10k ni average. Ile tuseme chukua 10 months. You sometimes imagine I only work 10 months. Na ukiangalia there's no month I haven't worked the whole year. Na ile tu average, ile my time off na whether itakuwa 10 months average. Ni average, by the way. Haimaanishi ati kuna day off. Naona. Kuna dump truck electric. I don't think so. Kwa sababu kuna system unajua in the winter tukidrive dump truck lazima ile moshi iende hit box. So how do you yani ukibring electric kwa story ya it will cost more than efficiency sometimes. Naona itakuwa more than the efficiency ya whatever is existing. Kama sasa kusema electric truck we plug in alafu when the job iishe saa 10 itabidi uende plug in tena, lazima wa solve your problem. Do you think the government cares if someone is broke? They don't care. What's the government? They don't care. Totally. No. You're on your own. Being broke is up to you. No. If you're broke whatever ni wewe. Nobody cares, by the way. Jim hat. I'm so sorry. Come on, Ulzam say. So hey brother, I've been here 2 years. Now I managed to open my own company. How do we brainstorm contacts? YouTube, any video, description section. Jina yangu utapata everything kwa hivyo. Wasa YouTube wata onioni bana. Niko sijui niko podcast. Gotea wife na kiddos. Na mwanzo swali hapa hivi. Unasoma MBE ati MMBE we kuisha. Unasomaje MBE? Sijui. Nimesoma vibaya. Kama umekuwa juzi. Advice ni work hard na usiingie keroro na mamanzi. Hii ni Virox sasa hivyo. Jackson Albo is my bro and he is not a nice guy. Yeah, that's true. I'm not a nice guy. I'm not a nice guy. It's true, I'm not a nice guy. I don't think I'm a nice guy. You can say so. No. I don't think I'm a nice guy. Somebody will tell me after experience. Umekaa state sana mpaka unalemewa kusoma Kiswahili. Ina happen sometimes. Sijua hapa hivi, unaona, kwa hii this household I'm the only Kenyan hapa hivi. Watu wangu wako mixed. Alafu wife ni wa hapa. So ni mimi peke yangu hapa, naona. Inawezekana. Lazima basi ni buy dump truck. The government doesn't care what you make. It doesn't care. They just need their tax immediately. Ukisha make how much? 10,000? Oh, give us tax quick. Kama hapa kuna state tax, kuna federal tax, kuna social security, kuna sijui how many wanna pull out. It doesn't really care, by the way. Ni wewe yani, and nobody's coming to save you. Ule demo samangaje nimesahau jina yake. Nobody's coming to save you. It's either you save yourself ama you die out. No. Survival for the fittest. Hakuna there's no method. Social programs, they'll give you some kama SNAP benefits. But the truth ni ile, nobody's coming to save you. No. A 38-year-old person, would you encourage them to go to school ama waingie job immediately? It depends, 38. Come on, 38, I assume you have kids and a family. I assume that. Inasema hivyo, I assume too. If you don't have any kids, you need to start having kids quick. Sababu, there's something really weird ukiraise kids when you're older. Inakumesa up na life yako. Angalia mimi, I'm 40-something and I still have a 2-year-old. Ni wa mwisho. No. So, but if you're single, you don't intend to marry, go to school. It doesn't really matter. Sababu kuna ile critical thinking skills. Now sometimes you can go to school while doing business, which was class on the person who introduced me to tracking. Six majina yake, sijaongea naye for a while. Kama naweza ni allow. The person who kwa hii history ya tracking, he was going to school while doing tracking. Full time, by the way. I mean, part time during the season, alafu full time off season. Ali graduate. Sai tangu graduate, he's never worked a tracking job ever. But you tracking ilimsaidia kulipa tuition na kila kitu. So imagine, no. It worked out. So angalia, go to school if you can. You're never too late for anything. Depends what you want to do. Kama ni nursing, for example, you'll get your job even before graduate. No, sababu nursing ni number 1. Kwa job. Ziko huko immediately. Which is a good starting income. Mimi ningedo nursing kama ningekuwa na time, but it was too late right now. No.
not business related, but unatumia setup gani for live stream. Hakuna shida, mutumia man, too many things. Ile live stream inarani hivi, narani na kamera moja, Sony A6600, iko pale nyuma, imezimika sahi. Niko na switcher, niko na video switcher. So ni hivi, simple, very simple kabisa, simply. Yangu is a little bit complicated. Niko na hii microphone, iko na the simplest ni tumia camera, alafu make audio ingia kwa camera directly. Man, that is the easiest way. Unatumia USB microphone iende kwa computer yako, alafu na camera HDMI uconvert ama tumie type C to your computer, alafu mutumia StreamYard. So StreamYard ikiingia pamoja hivi audio na video, then you're good to go. So ni vile mimi niko na hizi vitu already, mu complicate. Audio natumia Shure microphone, inaenda kwa Rode nini? What's the name? Rodecaster Pro 2. Rodecaster Pro 2. Hii hapa ndio kesi yake. Because I have it anyway. I don't want to take it with me. It's too complicated. Yeah, I'm finishing up. This is the last one. They need to be picked up. Yeah, I know. Right now. Yeah, I'm finishing up. So, mutumia Rode microphone, hii hapa hivi. Alafu, phone directly. If you're doing it TikTok directly, there's nothing in the phone. Mimi na phone to directly. But ile YouTube ni StreamYard, kuna audio kwa Rode, alafu kuna hii microphone, alafu, you can make it simple, by the way. Tumia the phone, anza na phone directly kwanza, if you have a phone. Maybe utumie, itongaje. Man, nitumie message nakwambia. Nitumie message nakwambia. No, nitumie message. So, Maisha, at 38, you're a man, then you need to find a source of income. When you have it established, when it's established, then you can go do some self-development. That is if you have a family or kids. You need na Virox. 38 ni poa uangalie ile kama provide for your family first, alafu ndio uende the next thing. So namaliza YouTube namaliza. Kama mimi sio audio, if you na record video, maybe naza post leo, by the way, because they missed the last section, just in case. Hebu tuone. Ilipia spa every Saturday, atawacha kukusumbua na aezi wacha, sikudanganyi. Hiyo fanya hivyo ndio nini priority. Ona. So ni Lilo, asema by the way, a lot of Kenyan people don't like sharing any information about anything. See, hivyo, I don't think they don't like. Ni it takes a lot of guts kwanza kuingia nini online. Mtu jidoubt kwanza. Hata mimi nijidoubt for a while. How long ni procrastinate kudu YouTube? Ile kuongea directly. Nikisema labda ni Kingoso, nikaona Kingoso ndakuwa kama I was looking for perfection. Perfection iko available. Sometimes just unaanza na make mistakes. What are you doing? I gotta go. Yeah. Go. I'm taking you with me. Just go. She'll find me. If you just go. I'm finishing up. You can't just stand over there and just... I'm finishing up. A few questions. They gotta be picked up. Yeah. I'll pick them up then. And I'll pick them up. you can leave her by herself. I'll pick them up. She's too. Let me finish up. Once I'm done, you don't even have to ask me anything. I'll leave. They need to be picked up now. I have a few questions to go. Okay. Go away. Let me finish up. And I'm sending her down. Okay, just do that. Okay. Yeah. Just leave her alone. What do you mean leave her alone? So ndisema hivyo. So fanya hivi tutamaliza utaweza kupikiwa apps fulani, utaweza kupikiwa app kwa by 5, niko na half an hour. Si mbali ka 10 minutes away. Lakini namaza live nataka hizi maswali pole. Naona bro, ishia tu. Na ishia ni ile nataka kumaza questions. Jina questions mbili kuna YouTube na TikTok, unaona. Mimi ndio waacha hata sijui mbona ilifahamini ni wa pick up 5. Wako na half an hour. Nafikiri hata hawezi kubali kutoka, by the way. Kwa zile itongaje. Enda tu na captain, naona. Naenda anyway, ni two things. Either niwachie mtoi mmoja mdogo ama niishie. It's one of the two. Niliishia leo nikaanza live late, so na feel hata weird kidogo. Ananitafuta vibaya. Natafuta place ya kudu live ile si hapa kwa hawe anymore. Najichuja. Akinitafuta nipati, unaona, sipatikani, haunipati. So nafanya hivi, namaliza live YouTube, alafu utarudi dem ni kama ashajam. Mimi sijalinga kijam Gamilio. Hiyo ni kawaida, by the way. Kuna 10,000 things tamjamisha. Ni ile utafuta ile story ile anaweza nivuruga aje ndio asikie poa juu supposedly hapa nasikia poa sawa nikidu live. Na nimefurahi.
No, mi sikuwa gina jam. Yes. Come on. Wacha akuje tu. No, wacha akuje tu. So, tamaliza live. Sijui kama ni post video ya YouTube leo because imeisha audio maybe. Ya tafanya hivyo basi. No, so wase next time tumalize nini kwanza. Ataacha kutusumbua. Aja jam kawaida. Yini DJ hujaijua hii story. Yeah, mjui bana. Come. Maisha stays, sisi tunapenda. Sawa, tamaliza YouTube Sio basi, vile tamaliza TikTok tulikuwa pia tuna basi. expect. Basi, Tukidhania ukimiss video, ni rahisi tutaona next week kuipenya. basi. So sawa. Maisha stays. End hapa live. Yeah. Alafu tukuje YouTube. Maisha stays. Ilikuwa nani ya Virox. Kamera imekataa bana. Nothing. Man. Okay, end live. Peace, wase, peace. See you in the next one. Peace.